aqui que entra a solidão consciente. Solidão consciente não é isolamento, rejeição ou abandono. É uma escolha interna. É o momento em que você decide ficar consigo mesmo sem fugir, sem anestesiar e sem se distrair. Estar só, quando é consciente, não é sinal de fraqueza. A diferença entre solidão e vazio. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas porque confundem solidão com vazio emocional. Mas o vazio não nasce da ausência de pessoas, ele nasce da ausência de conexão consigo mesmo. Você pode estar cercado de gente e ainda assim se sentir vazio. O que a solidão consciente revela? Quando o silêncio chega, algumas coisas aparecem. Pensamentos que você evitava. Emoções que foram empurradas para baixo. Verdades que estavam escondidas atrás da rotina. Por isso ela assusta. Não porque machuca, mas porque mostra. A solidão consciente funciona como um espelho emocional. Ela não inventa dores, ela revela o que já estava ali. E só aquilo que é visto pode ser transformado. E pode estar só, pela primeira vez, sentir paz. A solidão consciente te ensina algo poderoso. Você não precisa ser preenchido por fora quando está inteiro por dentro. O processo de fortalecimento interior. Quando você aprende a ficar só de forma saudável, você para de aceitar migalhas emocionais. Você deixa de se adaptar para não perder pessoas. Você começa a escolher, em vez de implorar. A solidão consciente fortalece sua identidade. Você passa a se perguntar: isso combina com quem eu sou hoje? E não mais: será que vão gostar de mim? É sinal de maturidade emocional. Nem toda solidão é ausência. Algumas são encontros. Nem todo silêncio é vazio. Alguns são respostas. E talvez você não esteja sozinho, talvez esteja finalmente consigo. A solidão consciente como cura emocional. Existe uma fase da vida em que o barulho externo começa a cansar. Conversas rasas cansam. Presenças vazias cansam. E é nesse ponto que a solidão consciente deixa de ser medo e passa a ser remédio. Ela cura porque interrompe padrões. Quando você está sempre cercado de pessoas, distrações ou estímulos, não sobra espaço para perceber. Porque você se repete. Porque certos relacionamentos sempre doem. Porque algumas escolhas parecem te afastar de você mesmo. A solidão consciente pausa o automático e ativa a consciência. Quebra de dependência emocional. Muita gente não sente falta de pessoas, sente falta da sensação de não estar só. Isso é dependência emocional disfarçada. A solidão consciente ensina algo fundamental. Você pode se sustentar emocionalmente. Quando isso acontece, o medo de ser abandonado diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. O apego excessivo começa a se dissolver. Você deixa de se relacionar por carência e passa a se relacionar por escolha. Aprender a atravessar o desconforto. No início, a solidão consciente dói. Não porque ela é ruim, mas porque você encontra partes suas que foram ignoradas por muito tempo. Ficar só é como entrar em um quarto que estava fechado. A poeira aparece. O cheiro incomoda. A bagunça assusta. Mas só depois da limpeza vem o alívio. A maturidade emocional nasce quando você para de fugir do desconforto e começa a atravessá-lo com presença. Reconstrução da identidade. Quando você passa muito tempo tentando agradar, se adaptar ou se encaixar, sua identidade fica borrada. A solidão consciente devolve perguntas essenciais. O que eu gosto de verdade? O que eu não tolero mais? O que hoje faz sentido para mim? Sem essas respostas, você vive versões de si criadas para sobreviver. Com elas, você começa a viver versões criadas para ser. A solidão que prepara para o encontro certo. Aqui está uma verdade pouco falada. A solidão consciente não é o fim do vínculo, é a preparação. Ela te ensina limites, presença, escuta e autenticidade. Quem passa por esse processo não idealiza demais, não se perde no outro, não aceita menos do que merece. A solidão consciente não te fecha para o amor. Ela te abre para relações mais verdadeiras. Uma mudança silenciosa, mas profunda. Talvez ninguém perceba de fora, mas por dentro algo muda. Você responde menos por impulso. Você aceita menos por medo. Você se abandona menos.
Você começa a se fazer companhia. E quando isso acontece, o mundo deixa de ser ameaça. Está só como ato de autocuidado. Em um mundo que cobra produtividade, exposição e presença constante, escolher ficar só é quase um ato revolucionário. É dizer, eu não preciso me provar o tempo todo. Eu não preciso me explicar o tempo todo. Eu posso descansar dentro de mim. A solidão consciente não afasta pessoas certas. Ela afasta ruídos, excessos e relações que só existiam para preencher carências. Quem aprende a ficar só, não se sente desesperado por companhia. Não entra em relações por medo. Não se abandona para ser aceito. E o mais interessante, quem está bem sozinho costuma se conectar melhor quando está com alguém. Porque já não busca alguém para completar. Busca alguém para compartilhar. Estar só não é estar vazio. Às vezes, é exatamente o contrário. É no silêncio que você se escuta. É na pausa que você se encontra. E é na solidão consciente que você se fortalece. O poder de reconstruir sua história sem negar seu passado. Muitas pessoas acreditam que, para mudar de vida, precisam apagar o que viveram. Como se o passado fosse um erro que deveria ser esquecido, escondido ou negado. Mas a psicologia mostra algo muito diferente. Negar o passado não liberta, aprisiona. Reconstruir a própria história não significa fingir que nada aconteceu. Significa mudar o significado do que aconteceu. O passado é imutável, mas a forma como você o interpreta, não. O passado não define quem você é, mas influencia quem você acredita ser. Desde cedo, nós construímos uma narrativa interna sobre nós mesmos. Essa narrativa é formada por memórias, experiências, falas que ouvimos, erros que cometemos, dores que sentimos e decisões que tomamos, ou não tivemos coragem de tomar. Com o tempo, essa história deixa de ser apenas um relato. Ela se transforma em identidade. Eu sempre fui assim. Eu não nasci para isso. Minha vida sempre deu errado. Depois do que aconteceu, nunca mais fui o mesmo. Essas frases não são fatos. São interpretações cristalizadas. E o problema não está no que você viveu, mas em congelar sua identidade naquele capítulo. Negar o passado cria conflito interno. Quando alguém tenta apagar o passado, algo curioso acontece. A mente não esquece, ela resiste. Experiências não elaboradas voltam em forma de ansiedade sem causa clara, autossabotagem, medo excessivo de errar, culpa persistente, repetição de padrões. Negar o passado é como tentar empurrar uma porta que abre para o outro lado. Quanto mais força você faz, mais preso fica. A reconstrução saudável começa quando você diz, com honestidade, isso aconteceu. Doeu. Me marcou. Mas não precisa me controlar para sempre. Reconstruir é ressignificar, não apagar. Reconstruir sua história é um processo psicológico de ressignificação. Você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso despertou em mim? O que aprendi sobre mim? O que isso revelou sobre meus limites, necessidades e valores? A dor deixa de ser apenas dor. Ela se transforma em informação emocional. Informação gera consciência. Consciência gera escolha. Você não é o que aconteceu com você. Um dos maiores erros emocionais é confundir experiência com identidade. Você pode ter falhado, mas você não é um fracasso. Você pode ter feito escolhas ruins, mas você não é um erro. Você pode ter sido ferido, mas você não é frágil por isso. Quando você entende isso, algo muda profundamente. O passado deixa de ser uma sentença e passa a ser um capítulo. E capítulos não definem o livro inteiro. Reescrever sua história começa no presente. A reconstrução não acontece no passado. Ela acontece agora. No modo como você fala consigo mesmo, interpreta suas memórias, justifica seus limites, se permite tentar de novo. Cada vez que você diz eu sou assim por causa do que vivi, você reforça uma prisão invisível. Mas cada vez que você diz, o que vivi me ensinou, mas não me limita, você abre espaço para um novo enredo. A maturidade emocional aceita, integra e segue.
Pessoas emocionalmente maduras não fogem do passado. Elas o integram. Elas sabem que algumas cicatrizes nunca somem, mas não doem mais. Algumas memórias não precisam ser esquecidas para deixar de governar. Algumas histórias não foram justas, mas podem gerar sabedoria. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de lutar contra o que já foi. Você pode mudar sem se rejeitar. Existe um mito perigoso de que mudar exige rejeitar quem você foi. Isso cria uma divisão interna. Um eu antigo odiado e um eu novo idealizado. Mas mudança real acontece quando você diz: eu honro quem fui, mesmo com falhas, e escolho ser diferente agora. A reconstrução mais poderosa nasce da compaixão consigo mesmo. E quando a luta acaba, a energia volta para o presente. O passado explica, mas não comanda. Seu passado pode explicar medos, reações e padrões. Mas ele não precisa comandar suas decisões futuras. Você não precisa repetir o que viveu. Você pode aprender com isso. E aprender é a forma mais alta de libertação emocional. Reconstruir a própria história exige coragem emocional. Poucas coisas exigem tanta coragem quanto olhar para a própria história sem filtros. Não para se culpar, não para se justificar, mas para entender. A maioria das pessoas não sofre apenas pelo que viveu, mas pelo modo como aprendeu a interpretar o que viveu. Elas passam anos repetindo narrativas internas que nunca foram questionadas. E toda narrativa não questionada vira destino. Reconstruir a própria história é interromper esse piloto automático emocional. A mente busca coerência, não verdade. Psicologicamente, a mente humana busca coerência. Ela prefere uma história dolorosa, mas conhecida, a uma história nova e incerta. Por isso, muitas pessoas permanecem presas a identidades que já não fazem sentido. Eu sou assim porque passei por isso. Depois daquilo, nunca mais confiei. Minha vida parou ali. Essas frases criam segurança emocional, mesmo que gerem sofrimento. Porque o conhecido dói menos do que o desconhecido. Reconstruir a própria história é aceitar o desconforto de não saber exatamente quem você será, mas saber que não quer mais ser quem foi obrigado a se tornar. Memória emocional não é memória factual. Outro ponto importante. A memória emocional não registra os fatos como eles aconteceram, mas como eles foram sentidos. Isso significa que você pode estar carregando culpas que não são suas. Pode estar se punindo por decisões tomadas em contextos de medo, imaturidade ou sobrevivência. Pode estar se cobrando hoje com critérios que você não tinha na época. Quando você revisita sua história com maturidade, percebe algo libertador. Você fez o melhor que pôde com os recursos emocionais que tinha naquele momento. Esse entendimento não apaga erros, mas dissolve o autojulgamento excessivo. Reconstrução é assumir a autoria sem carregar culpa eterna. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Reconstruir sua história é dizer: eu reconheço minhas escolhas. Mas também dizer: eu não preciso carregar punição vitalícia por elas. A maturidade emocional permite olhar para trás e dizer: hoje eu faria diferente. E isso significa que cresci. Crescimento não precisa de autoflagelação. Precisa de consciência. Quando você muda a história interna, o comportamento muda junto. Nada muda externamente enquanto a narrativa interna permanece a mesma. Quando você se vê como alguém quebrado, age com medo. Quando se vê como alguém incapaz, evita desafios. Quando se vê como alguém marcado, se esconde. Mas quando você muda a narrativa para: sou alguém em reconstrução, tudo muda. A forma de se relacionar, a forma de se posicionar, a forma de lidar com erros, a forma de se permitir tentar novamente. Você não vira outra pessoa. Você se torna mais inteiro. Reconstruir não é romantizar o sofrimento. Um cuidado importante. Reconstruir sua história não é glorificar a dor. Você não precisa agradecer pelo trauma. Você não precisa achar que tudo teve um propósito bonito. Algumas coisas foram apenas injustas, ponto. Reconstruir é dizer: isso não foi certo, mas eu me recuso a permitir que isso determine meu futuro.
Essa é uma escolha madura, não espiritualizada à força. A reconstrução acontece em camadas. Ninguém reconstrói a própria história de uma vez. Isso acontece em camadas. Primeiro, você entende. Depois, aceita. Depois, integra. Só então solta. Às vezes, você acha que superou algo, até que a vida toca naquela ferida de novo. Isso não significa regressão. Significa aprofundamento. Cada vez que você revisita sua história com mais consciência, ela perde poder sobre você. O passado perde força quando você constrói presença. Quanto mais presente você está, menos o passado comanda. Reconstruir sua história é um processo ativo no agora. Nas decisões que você toma hoje. Nos limites que você estabelece. No respeito que você passa a ter por si mesmo. Na forma como você reage, e não apenas responde. O passado grita quando o presente está vazio. Mas quando o presente ganha significado, o passado se aquieta. Você não precisa lutar contra sua história. Você precisa assumir o comando dela. O que aconteceu explica partes de você. Mas o que você escolhe fazer agora, revela quem você está se tornando. E toda vez que você escolhe consciência em vez de repetição, você não apaga o passado. Você o transforma em base, não em prisão. Como Jesus ensinava o sim. O sim que nasce da verdade, não da pressão. Jesus nunca disse sim para agradar multidões. Ele dizia sim ao propósito. O sim de Jesus era firme, claro, alinhado com a vontade de Deus, livre de medo da rejeição. Ele ensinava que o verdadeiro sim deve ser sim, e o não, não, sem confusão, sem manipulação e sem culpa. Susso nos ensina que não precisamos explicar excessivamente nossas decisões. Não precisamos negociar nossos valores. Um sim verdadeiro não precisa ser defendido. Jesus dizia sim à verdade, mesmo quando isso gerava desconforto nos outros. Dizer sim é uma decisão espiritual, emocional e prática. Nem todo sim liberta, assim como nem todo não protege. Por isso, precisamos aprender a quem, quando e por que dizer sim. Este vídeo convida à reflexão sobre 3 tipos essenciais de sim que moldam nossa vida. O sim para nós mesmos. O início de toda transformação. Dizer sim para si mesmo é, muitas vezes, o mais difícil. É o sim que envolve se escutar de verdade, reconhecer limites emocionais, assumir responsabilidades, honrar valores e necessidades internas. Esse sim não é egoísmo. É autocuidado consciente. Quando dizemos sim para nós mesmos, estamos dizendo: minha saúde emocional importa. Minha paz tem valor. Eu mereço viver com verdade. Muitas pessoas vivem exaustas porque vivem dizendo sim para o mundo e não para si. Com o tempo, isso gera culpa, frustração, cansaço espiritual, perda de identidade. O sim para si mesmo é o primeiro passo para viver com integridade. O sim para o outro. Serviço, amor e presença consciente. Dizer sim ao outro é um gesto de amor, quando nasce da escolha, não da obrigação. Esse sim é saudável quando não anula quem você é, não nasce do medo de rejeição, não ultrapassa seus limites internos. O verdadeiro sim ao outro é presença sem autoabandono. Ajuda sem ressentimento. Amor sem dependência. Jesus ensinou o amor ao próximo, mas nunca ensinou o autoabandono. Ajudar não significa carregar pesos que não são seus. Amar não significa se ferir para manter alguém confortável. Um sim saudável fortalece relações. Um sim forçado adoece a alma. O sim com limites. O sim mais maduro de todos. Este é o sim que poucas pessoas aprendem. É possível dizer: sim, eu me importo. Sim, eu ajudo. Sim, eu estou aqui. Sem ultrapassar seus próprios limites. O sim com limites é um sim adulto, consciente e responsável. Ele entende que não podemos salvar todos. Não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Amor não exige sofrimento constante. Limites não afastam pessoas boas.
Limites afastam abusos. Quando você diz sim com limites, você ensina o outro a te respeitar. Quando o sim se torna um problema, o sim deixa de ser saudável quando é usado para evitar conflitos. É movido por culpa. É sustentado pelo medo de perder alguém. Ignora sinais internos de alerta. Se o seu sim sempre vem acompanhado de peso, ansiedade ou esgotamento, é hora de refletir. Deus não nos chama para um sim que destrói, mas para um sim que constrói vida. O verdadeiro poder do sim. O sim que transforma é aquele que nasce do alinhamento entre consciência, fé, responsabilidade. É um sim que gera paz, mesmo quando exige coragem. Às vezes, o maior ato de amor é dizer sim, mas não dessa forma. Sim, mas até aqui. Sim, sem me perder. Aprender a dizer sim é aprender a viver com verdade. É respeitar a si, honrar o outro e caminhar com maturidade espiritual. O sim certo, no momento certo, para a pessoa certa, pode mudar uma vida, inclusive a sua. O poder do não. Quando dizer não é um ato de amor. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que dizer não é algo errado, rude ou egoísta. Crescemos acreditando que precisamos agradar, ceder e nos adaptar o tempo todo para sermos aceitos. Mas a verdade é simples e libertadora. Dizer não, quando é verdadeiro, é um ato de amor por si mesmo e pelos outros. O não não é rejeição. O não é limite. E onde existem limites, existe saúde emocional. Por que temos tanta dificuldade em dizer não? O medo de dizer não geralmente nasce de 3 lugares. Medo de perder o amor ou a aprovação das pessoas. Medo de conflitos e rejeição. Culpa por priorizar a si mesmo. Quando dizemos sim para tudo, muitas vezes estamos dizendo não para nós mesmos, para nosso descanso, nossos valores, nosso tempo e nossa paz. O não como proteção emocional. O não protege nossa energia emocional, nossa saúde mental, nosso tempo, nossa identidade. Pessoas que nunca dizem não acabam sobrecarregadas, ressentidas e emocionalmente exaustas. Já aquelas que aprendem a dizer não com clareza e respeito constroem relações mais verdadeiras, porque deixam de viver no automático da obrigação. O não não precisa ser agressivo. Dizer não não é gritar, se afastar ou machucar. É possível dizer não com firmeza e gentileza. Exemplos. Neste momento, isso não é possível para mim. Eu respeito você, mas preciso respeitar meus limites. Agora, preciso cuidar de mim. O tom muda tudo. O limite pode ser colocado sem ferir. O não como caminho de autoconhecimento. Cada não consciente fortalece a autoestima. Quando você aprende a dizer não, passa a se ouvir mais, a se entender melhor e a reconhecer o que realmente importa. O não ensina quem você é, o que você valoriza, onde termina sua responsabilidade e começa a do outro. Dizer não não afasta quem te ama de verdade. Pelo contrário, aproxima você de si mesmo. O poder do não não está na negação, mas na liberdade que ele traz. Quando você aprende a dizer não para o que te machuca, abre espaço para dizer sim ao que te fortalece. Existe um momento silencioso na vida em que o corpo começa a dizer não antes mesmo da boca. Cansaço constante, irritação, tristeza sem motivo claro, vontade de se afastar de tudo. Muitas vezes, esses sinais não são fraquezas, são limites ignorados por tempo demais. Aprender a dizer não é aprender a se escutar. O não que não foi dito vira peso emocional. Cada sim forçado se acumula dentro da mente como uma pequena renúncia pessoal. Com o tempo, isso se transforma em culpa sem saber porquê. Sensação de estar sempre devendo algo. Raiva silenciosa de pessoas que nem sabem que nos machucam. Quando não dizemos não, começamos a viver para expectativas externas e não para nossa verdade. O não como um ato de maturidade emocional. Dizer não não é sinal de dureza, é sinal de consciência. Pessoas emocionalmente maduras entendem que não podem salvar todo mundo. Não precisam explicar demais suas escolhas. Não são responsáveis pelas reações alheias.
O não maduro não pede permissão. Ele se posiciona com respeito. Porque algumas pessoas se incomodam com o seu não. Quando você começa a dizer não, algo interessante acontece. Quem se beneficiava do seu sim constante pode reagir mal. Isso não significa que você está errado. Significa apenas que o seu limite mudou a dinâmica. O desconforto do outro não é sinal de culpa, é sinal de mudança. O não fortalece a identidade. Toda vez que você diz não ao que te desrespeita, você diz sim para sua autoestima, seu valor, sua integridade emocional. O não ensina ao mundo como você deseja ser tratado. Principalmente, ensina você mesmo a se respeitar. O não e a fé, reflexão espiritual. Até mesmo Jesus dizia não quando necessário. Ele se retirava para descansar, se afastava das multidões, não atendia todas as expectativas humanas. Isso nos ensina algo profundo. Nem o amor precisa ser vivido sem limites. Amar não é se anular. Dizer não te torna frio. Te torna inteiro. O verdadeiro poder do não está na palavra, mas na coragem de se escolher sem culpa. Quando você honra seus limites, sua vida se organiza, sua mente descansa e suas relações se tornam mais verdadeiras. Um exercício terapêutico simples. Feche os olhos por alguns segundos e reflita. Onde você tem dito sim por medo? Em qual área da sua vida um não traria alívio? Agora, repita mentalmente. Eu posso dizer não sem culpa. Eu mereço respeitar meus limites. Respire fundo e permita que essa verdade se assente. Pegue um papel e escreva. Hoje, eu preciso dizer não para. Complete a frase sem julgar a resposta. Agora escreva abaixo. Ao dizer não para isso, eu estou cuidando de. Esse exercício revela que todo não saudável nasce de um sim mais profundo. Quem foi Jesus? Jesus foi mais do que um personagem histórico ou religioso. Ele nasceu em um contexto simples, em uma família humilde, e desde o início sua vida ensinou algo poderoso. Grandeza não nasce do poder, mas do amor. Durante sua caminhada, Jesus não se aproximou apenas dos fortes, dos certos ou dos reconhecidos. Ele se sentou com os esquecidos, ouviu os rejeitados, acolheu os feridos e perdoou aqueles que o mundo já havia condenado. Jesus ensinou que amar o próximo não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária. Ele falou sobre perdão quando tudo gritava por vingança. Falou sobre fé quando o medo dominava. Falou sobre esperança quando parecia não haver saída. Mais do que palavras, Jesus viveu aquilo que pregava. Seu maior ensinamento foi mostrar que o amor transforma, cura feridas invisíveis e devolve sentido à vida. Conhecer Jesus não é apenas saber quem ele foi. É entender quem podemos nos tornar quando escolhemos viver com mais compaixão, verdade e fé. Jesus foi um homem que viveu há mais de 2000 anos, em uma região simples, marcada por conflitos, pobreza e opressão. Ele não nasceu em palácios, não teve riquezas, nem buscou poder político. Ainda assim, sua vida mudou a história da humanidade. Jesus ficou conhecido não pelo que possuía, mas pela forma como se relacionava com as pessoas. Ele se aproximava de quem era ignorado, rejeitado ou julgado. Falava com mulheres, cuidava dos doentes, acolhia os pobres, perdoava os considerados imperdoáveis e ensinava que todo ser humano tem valor. Seus ensinamentos eram simples, mas profundos. Ele falou sobre amor ao próximo, perdão, humildade, justiça, fé e compaixão. Ensinou que amar é mais importante do que julgar, que servir é maior do que dominar e que o perdão liberta tanto quem recebe quanto quem oferece. Jesus não ensinava apenas com palavras. Ele viveu aquilo que dizia. Sua vida foi um exemplo de coerência entre discurso e atitude. Ele mostrou que a verdadeira força está na mansidão e que o amor é capaz de transformar até os corações mais feridos. Mesmo sendo rejeitado, incompreendido e condenado, Jesus respondeu com perdão. Sua mensagem não foi sobre vingança, mas sobre reconciliação. Não foi sobre medo, mas sobre esperança. Jesus foi uma presença que ensinou um novo jeito de viver. Ele não veio apenas para ser lembrado,
mas para transformar a forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas, com o outro e com a vida. Ele viveu de maneira simples, acessível, próxima. Falava através de histórias fáceis de entender, porque acreditava que a verdade precisa ser compreendida por todos. Seus ensinamentos não eram sobre status ou poder, mas sobre valores que sustentam o ser humano nos momentos mais difíceis. Amor que acolhe, não que julga. Jesus ensinou que o amor não começa na perfeição, mas na aceitação. No cotidiano, isso nos ajuda a sermos menos duros conosco, termos mais paciência com o outro, entender que todos estão em processo. Esse tipo de amor cura relações e fortalece a autoestima. Perdão que liberta. Jesus falou sobre perdão não como fraqueza, mas como libertação. Na prática, isso significa soltar mágoas que adoecem, parar de carregar dores antigas, viver com o coração mais leve. Perdoar não é esquecer, é não permitir que a dor controle o presente. Fé para atravessar dificuldades. Jesus ensinou que a fé não elimina problemas, mas dá força para enfrentá-los. No dia a dia, a fé acalma a mente em tempos difíceis. Ajuda a não desistir diante do medo. Traz esperança quando tudo parece incerto. Ela nos sustenta quando a lógica falha. Valor pessoal além do reconhecimento. Jesus mostrou que o valor de uma pessoa não depende do que ela tem ou faz. Isso nos ensina não nos definirmos por rejeições. Não vivermos em constante comparação. Entender que somos dignos de amor. Essa visão fortalece a identidade e a autoconfiança. Propósito para viver melhor. Jesus não prometeu uma vida sem dor, mas uma vida com sentido. Ter propósito ajuda a atravessar perdas. Dá direção às escolhas. Traz equilíbrio emocional. Viver com propósito torna a caminhada mais consciente. Jesus e a vida interior. Jesus convidava as pessoas a olhar para dentro. Ele falava do coração, das intenções, da verdade interior. Isso nos ensina que a mudança começa dentro, e não apenas no exterior. Sua mensagem nos ajuda a desenvolver consciência emocional, agir com mais empatia, viver com mais paz interior. Uma presença que continua atual. Mesmo séculos depois, Jesus continua atual porque sua mensagem fala das dores humanas que ainda existem: medo, rejeição, solidão, culpa, perda e esperança. Conhecer Jesus é permitir que esses ensinamentos tragam mais humanidade ao cotidiano, mais compaixão às relações e mais fé aos momentos difíceis. Jesus não veio apenas para ser admirado, mas para inspirar uma vida mais consciente, amorosa e verdadeira. O que é a fé? Um olhar mais profundo. A fé não nasce pronta. Ela se constrói nos dias em que a força falta, nas noites em que o coração está cansado e nas perguntas que não encontram resposta. Fé não é ausência de dor. É permanecer mesmo quando dói. É continuar acreditando quando tudo dentro de você pede para desistir. Ela não exige explicações completas, porque a fé vive do sentir, não apenas do entender. A fé que se forma no invisível. Grande parte da vida acontece no invisível. Os processos internos, as mudanças silenciosas, as curas que ninguém vê. A fé se alimenta exatamente aí. Ela cresce quando você escolhe confiar mesmo sem sinais claros, quando decide não se abandonar nos momentos de incerteza. Ter fé é aceitar que nem tudo precisa fazer sentido agora. Algumas respostas só chegam depois que o coração amadurece. A fé e o tempo. A fé ensina a respeitar o tempo. Não o tempo do desejo imediato, mas o tempo do aprendizado. Muitas dores existem não para nos punir, mas para nos ensinar algo que só a espera revela. A fé não acelera o processo, mas sustenta você durante ele. Quem aprende a ter fé entende que o tempo não é inimigo, é mestre. A fé como escolha diária. Fé não é um sentimento constante. Há dias em que ela é firme, outros em que parece distante. E tudo bem. A fé verdadeira não se mede pela intensidade, mas pela decisão de não desistir de si mesmo. Ela é uma escolha silenciosa feita todos os dias, mesmo quando ninguém vê.
Quando a fé se transforma em descanso. Existe um momento em que a fé deixa de ser luta e vira descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque o coração aprende a confiar. Nesse ponto, você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Nem todas as respostas dependem de você. Soltar também é um ato de fé. A fé amadurecida traz paz, não ansiedade. A fé que cura por dentro. A fé não muda apenas situações externas, ela reorganiza o interior. Ela devolve o sentido, restaura a esperança e fortalece a identidade. Quando você acredita que sua história ainda está sendo escrita, a dor perde o controle sobre você. A fé não apaga o passado, mas impede que ele defina o seu futuro. Uma mensagem final para quem está cansado. Se hoje sua fé está pequena, cansada ou silenciosa, saiba, ela ainda está aí. Mesmo quando você acha que perdeu a fé, talvez ela só esteja aprendendo a respirar. A fé não exige que você seja forte o tempo todo. Ela apenas pede que você continue. Quando acreditar se torna um caminho interior. A fé não é um ponto de chegada. Ela é um processo interno contínuo, que se transforma à medida que a vida nos transforma. Ela começa, muitas vezes, quando tudo o que era certo deixa de ser. Quando as respostas desaparecem, quando o controle falha e quando a confiança precisa nascer sem garantias. A fé não surge da certeza. Ela nasce da vulnerabilidade. A fé e a fragilidade humana. Existe um mito de que a fé exige força constante. Na verdade, ela cresce justamente na fragilidade. Quando você admite que não dá conta de tudo, a fé encontra espaço para agir. Ela não pede perfeição emocional, pede honestidade interna. Ter fé é dizer: eu não sei como resolver tudo, mas não vou me abandonar. Essa é uma das formas mais maduras de fé. Fé não é negar a realidade. A fé não ignora a dor, não finge que está tudo bem, não anestesia sentimentos. Ela encara a realidade com coragem. É possível sentir medo e ainda ter fé. É possível chorar e ainda acreditar. É possível duvidar e ainda continuar. A fé não elimina o sofrimento, mas impede que ele se torne identidade. A fé como reorganização interior. Quando a fé se estabelece, algo muda dentro. A ansiedade perde espaço. A mente desacelera. O coração encontra apoio. Isso não acontece porque os problemas desapareceram, mas porque a pessoa não se sente mais sozinha diante deles. A fé cria um eixo interno. Algo em você se mantém de pé, mesmo quando tudo parece instável. A fé e o aprendizado do soltar. Um dos maiores ensinamentos da fé é o soltar consciente. Soltar o controle, soltar expectativas rígidas, soltar a necessidade de entender tudo agora. Esse soltar não é desistência. É confiança. A fé amadurecida entende que nem tudo precisa ser resolvido hoje para que eu possa viver em paz. Quando a fé se torna silêncio, há momentos em que a fé não fala, ela apenas sustenta. Ela não vem em forma de resposta, mas de presença. Esse silêncio não é ausência. É profundidade. É quando você aprende que a fé também mora no descanso do coração, não só nas palavras. A fé e o sentido do sofrimento. A fé não glorifica a dor, mas também não a desperdiça. Ela transforma sofrimento em aprendizado, queda em maturidade, perda em expansão de consciência. Isso não significa que tudo acontece por um motivo simples. Significa que nada precisa ser em vão. A fé ajuda a extrair sentido do que parecia apenas dor. A fé, quando acreditar, se torna um estado de consciência. A fé não é apenas acreditar em algo maior. Ela é aprender a habitar a incerteza sem se perder. Em algum momento da vida, todos chegam a um ponto em que as certezas falham. É nesse espaço entre o que foi perdido e o que ainda não chegou que a fé nasce. Não como resposta, mas como presença interna. A fé amadurecida não promete caminhos fáceis. Ela oferece sustentação emocional para atravessar caminhos difíceis. A fé e o vazio. Pouco se fala sobre o vazio que precede a fé. Antes de confiar, muitas vezes é preciso sentir o chão faltar. O vazio desmonta expectativas, revela dependências, mostra o que era ilusão, força o reencontro consigo mesmo.
A fé não surge para preencher esse vazio imediatamente. Ela ensina a não fugir dele. Quando você aprende a permanecer sem desespero, algo se reorganiza por dentro. A fé como reorganização do ego. A fé também é um processo de humildade interna. Ela desmonta a ideia de que precisamos controlar tudo para estarmos seguros. O ego quer garantias. A fé trabalha com confiança. Nesse processo, a pessoa aprende a não se definir apenas por resultados, a não medir valor pelo sucesso, a não confundir identidade com aprovação. A fé reposiciona o eu. Quando a fé encontra a dor emocional, a fé não protege da dor emocional, mas impede que ela vire desespero. Quando você sofre e ainda acredita, algo muda. A dor não vira amargura. O medo não paralisa. A perda não destrói o sentido de si. A fé cria espaço interno para sentir sem se afogar. A fé e o tempo psicológico. Existe o tempo do relógio e o tempo emocional. A fé respeita o segundo. Algumas curas não acontecem rápido porque precisam transformar a forma como você vê a vida, não apenas aliviar a dor. A fé ensina a paciência ativa. Não é esperar passivamente, é viver enquanto espera. A fé silenciosa, a mais profunda. Há uma fé que não fala, não pede, não questiona. Ela apenas sustenta. Essa fé aparece quando você não precisa mais explicar sua dor. Não exige sinais imediatos. Aceita não entender tudo. Ela não grita. Ela acalma. Fé não é ausência de queda. Ter fé não impede recaídas emocionais, dúvidas ou cansaço. O diferencial é que, com fé, você não se abandona nas quedas. Você aprende a se tratar com mais gentileza. Respeita seus limites. Acolhe seus dias ruins. Continua mesmo devagar. Isso também é fé. A fé que transforma a relação consigo mesmo. Quando a fé se estabelece, a relação consigo muda. Você para de se cobrar tanto. Aprende a se perdoar. Deixa de lutar contra quem você é. Passa a confiar no próprio processo. A fé cria intimidade interna. Uma verdade profunda, pouco dita. Muitas pessoas perdem a fé não porque deixaram de acreditar, mas porque se cansaram de lutar sozinhas. A fé não exige heroísmo. Ela oferece companhia. Se hoje você sente que está no limite, saiba. A fé não pede que você avance, apenas que não desista de si. A fé começa quando continuar, mesmo sem saber como. A fé é quando tudo dentro de você questiona. Existe um momento na vida em que a fé não é confortável. Ela entra em conflito com a dor, com a perda, com a frustração e com a sensação de injustiça. Nessa fase, a fé não é calma, ela é tensa. Você acredita, mas sente raiva. Confia, mas chora. Espera, mas se cansa. E isso não é falta de fé. É fé em processo de amadurecimento. A fé infantil acredita sem questionar. A fé madura continua mesmo questionando. A fé e a quebra de expectativas. Muitas pessoas se afastam da fé porque ela não cumpriu o que prometeram a elas. Mas, na verdade, o que falhou não foi a fé, foram as expectativas irreais. A fé não garante que tudo dará certo, que ninguém irá embora, que você não sofrerá, que o caminho será fácil. Ela garante algo mais profundo, que você não será destruído, pelo que atravessar. Quando isso é compreendido, a fé deixa de ser barganha e vira alicerce. A fé como sustentação da identidade. Sem fé, muitas pessoas se definem apenas pelo que vivem. Se foram rejeitadas, se fracassaram, se perderam alguém, se erraram. A fé impede que a identidade se reduza à dor. Ela lembra silenciosamente: você é mais do que este momento. Essa lembrança muda tudo. A fé e o medo de confiar novamente. Depois de grandes dores, confiar parece perigoso. A fé, então, não é mais sobre o mundo, é sobre confiar em si mesmo novamente. Fé é acreditar que você vai sobreviver a novas quedas. Pode se reerguer se algo der errado. Não perderá a si mesmo outra vez. Essa é uma das formas mais profundas de fé. A fé na própria capacidade de atravessar. A fé e o corpo emocional. A fé não vive só na mente. Ela se manifesta no corpo.
no respirar mais calmo, no sono que volta aos poucos, no aperto que diminui, na ansiedade que não domina mais. Quando a fé se estabelece, o corpo entende que não precisa viver em alerta constante. Isso é cura. A fé quando não há palavras. Há dores que não sabem ser explicadas. Nelas, a fé não vem em forma de oração, discurso ou resposta. Ela vem em forma de permanecer, respirar, levantar da cama, seguir mais um dia. Essa fé simples, quase invisível, é uma das mais fortes que existem. A fé e o desapego do resultado. A fé mais madura é aquela que confia sem exigir o resultado específico. Não porque desistiu de sonhar, mas porque aprendeu que a vida pode surpreender de formas que o controle não permite. Nesse ponto, a fé vira liberdade. Um ponto muito importante e pouco dito. Às vezes, a fé não cresce porque a pessoa está tentando acreditar sem antes sentir. A fé verdadeira não ignora emoções difíceis. Ela passa por elas. Quem reprime a dor não fortalece a fé, apenas a endurece. Talvez você não precise de mais força. Talvez precise de mais permissão para ser humano. A fé começa quando você para de exigir perfeição de si e passa a confiar no processo de se tornar. Quando o amor vira apego. Uma leitura emocional profunda. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que o amor deixa de ser escolha e passa a ser sobrevivência. Esse momento não chega com aviso. Ele se instala devagar, enquanto a pessoa acredita que está amando mais, quando, na verdade, está se perdendo mais. O ponto de virada, onde o amor começa a adoecer. O amor começa saudável quando há troca, há presença, há reciprocidade, há espaço para ser quem se é. Mas ele começa a virar apego quando o medo passa a guiar decisões. A ausência pesa mais que a presença. O outro vira prioridade absoluta. A própria voz começa a silenciar. O apego nasce quando o vínculo deixa de ser encontro e vira medo de perda. O que realmente sustenta o apego, e quase ninguém fala. O apego não está ligado apenas à pessoa. Ele está ligado ao que ela representa internamente. Na maioria das vezes, o outro ocupa lugares como sentimento de pertencimento, validação emocional, segurança, identidade, sentido de vida. Por isso dói tanto soltar. Não é só a pessoa que vai ao papel que ela ocupava dentro de você. O apego muda a forma como você se relaciona. Quando o amor vira apego, surgem comportamentos sutis. Você começa a negociar seus limites. Justifica ausências e migalhas. Diminui sua dor para não perder o outro. Vive em estado de alerta emocional. Espera mais do que recebe. Sente ansiedade onde deveria haver paz. E, mesmo assim, chama isso de amor. A pergunta que separa amor de apego. Se eu não tivesse medo de ficar sozinho, eu ainda aceitaria essa relação. O apego precisa do medo. O amor não. Porque o apego dói tanto. Porque ele ativa feridas antigas. Abandono, rejeição, desvalorização, falta de acolhimento emocional. O apego não é sobre o presente. É sobre crianças internas tentando não ser deixadas novamente. Por isso, quando o outro se afasta, não dói só o agora, dói tudo que já doeu antes. Amor saudável versus apego emocional, na prática. Amor saudável. Existe troca. Existe diálogo. Existe crescimento. Existe liberdade. Existe segurança. Já no apego emocional, existe medo. Existe ansiedade. Existe silêncio engolido. Existe dependência emocional. Existe dor constante. O amor acalma. O apego desgasta. Em te dar valor. Te fazer inteiro. Esse peso nunca foi dele. E nunca será. Nem todo vínculo que dói é amor. Às vezes, o que chamamos de amor é apenas medo de perder, necessidade de preencher vazios ou dificuldade de ficar consigo mesmo. O amor liberta. O apego aprisiona. O que é amor, de verdade? O amor saudável nasce da escolha, não da carência. Ele permite liberdade, individualidade, segurança emocional.
Crescimento mútuo. No amor, você quer estar, mas não precisa para existir. O que é apego emocional? O apego surge quando o outro passa a ser fonte exclusiva de felicidade, garantia de valor pessoal, único refúgio emocional. Quando o amor vira apego, o medo fala mais alto que o afeto. A ausência causa ansiedade. O silêncio gera desespero. A ideia de perder paralisa porque o amor se transforma em apego. Algumas causas comuns: feridas de abandono, rejeições passadas, falta de amor próprio, necessidade de validação externa, medo da solidão. O apego não é fraqueza. É um pedido interno por segurança. Sinais de que o amor virou apego. Observe com honestidade. Você se anula para manter o vínculo. Aceita menos do que merece. Vive em função do outro. Tem medo constante de perder. Confunde intensidade com conexão. Sofre mais do que se sente amado. Quando a dor é constante, algo precisa ser olhado. A diferença é essencial. Amor. Eu te escolho, mas continuo inteiro. Ponto. Apego. Eu preciso de você para me sentir completo. Ponto. O amor soma. O apego substitui. Caminho de libertação. Abordagem terapêutica. Reconheça a ferida, não o erro. Você não se apegou por fraqueza, mas por proteção emocional. Separe amor de necessidade. Pergunte-se: se eu não tivesse medo de perder, eu ainda escolheria ficar. Reaprenda a ficar consigo. O apego diminui quando o vínculo interno se fortalece. Trabalhe o vazio, não o vínculo. Nenhuma pessoa deve carregar a missão de te completar. 5. Escolha relações que te expandem. Amor não exige sacrifício constante da própria essência. Exercício terapêutico de libertação emocional. Exercício: voltar para si. Em silêncio, escreva: o que eu entrego demais? O que eu deixei de viver por medo de perder? Complete a frase: eu mereço um amor que não me faça desaparecer. Respire fundo e repita mentalmente: eu escolho vínculos que me libertam, não que me prendem. Faça esse exercício por 7 dias. Amor não machuca. O que machuca é tentar se manter em um lugar onde você já se perdeu. Você não nasceu para se apegar. Você nasceu para amar e permanecer inteiro. Você não ama demais. Você se doa onde deveria se proteger. O amor não te pede para implorar, insistir ou se diminuir. Isso não é amor. É apego tentando não doer. E você merece um amor que some, não que te consuma. O luto de uma pessoa viva. O luto não acontece apenas quando alguém morre. Existe um tipo de dor silenciosa e confusa chamado luto por uma pessoa viva. Ele acontece quando a pessoa ainda está viva, mas já não está mais presente emocionalmente, ou não ocupa mais o lugar que ocupava na sua vida. E isso gera um sofrimento difícil de explicar. Por quê? Como sentir luto por alguém que ainda respira? O que é, psicologicamente, o luto de uma pessoa viva? É o processo emocional de perder alguém sem um fim concreto. Você não perdeu o corpo da pessoa. Você perdeu a relação que existia, as expectativas, o vínculo como era, a versão dela que você amava. O cérebro entra em conflito. Por quê? Não houve despedida. Não houve encerramento. Não houve fim oficial. Isso mantém a dor aberta. Quando esse tipo de luto acontece, ele é muito comum em situações como separações e divórcios, afastamentos familiares, amizades que mudam ou acabam, pessoas que mudam completamente, relações em que só um continua tentando. A pessoa está viva, mas não está mais disponível. E isso quebra algo por dentro. Porque esse luto dói tanto, às vezes mais que a morte. Porque na morte existe um fim claro. Existe validação social para a dor. Existe permissão para sofrer. No luto da pessoa viva, a esperança continua. A mente cria expectativas. A dor não é reconhecida. Você se cobra para superar logo. É uma dor sem ritual, sem apoio e sem nome. Sinais de quem vive o luto de uma pessoa viva. Pensar constantemente na pessoa.
Sentir saudade de quem ela já não é. Comparar o antes com o agora. Dificuldade de aceitar a mudança. Sensação de vazio, mesmo sem perda física. Você não sente falta da presença. Sente falta do vínculo que existia. O erro mais comum: tentar negar esse luto. Muitas pessoas dizem a si mesmas: não posso sofrer. A pessoa está viva. Estou exagerando. Preciso ser forte. Mas a dor ignorada não desaparece. Ela se transforma em ansiedade, tristeza prolongada, apego, dificuldade de seguir em frente. Reconhecer esse luto é o primeiro passo para curar. Como começar a elaborar o luto de alguém que ainda vive. Aceite que você perdeu algo real, mesmo sem morte. Permita-se sentir tristeza, sem culpa. Pare de esperar que a pessoa volte a ser quem era. Separe quem a pessoa é hoje de quem ela foi para você. Frase-chave de libertação: eu sinto saudade de quem você foi comigo. Isso muda tudo. Encerrar emocionalmente não é abandonar. Encerrar emocionalmente é parar de insistir. Parar de esperar. Parar de se machucar. Você pode amar alguém e ainda assim precisar soltar. O luto não é esquecimento. É reorganização emocional. Algumas despedidas acontecem em silêncio. Sem corpos, sem enterros. Mas com uma dor real. Porque esse luto prende tanto a mente. O luto por alguém vivo mantém a mente presa porque não há fechamento emocional. O cérebro funciona melhor quando há início, meio, fim. Nesse tipo de luto, não existe fim claro. A pessoa ainda está ali, mas inacessível. Isso cria 3 prisões emocionais. Esperança constante. Talvez um dia volte a ser como antes. Comparação contínua. Quem era X, quem é agora. Autocobrança. Porque ainda sinto isso. Enquanto existir esperança sem base na realidade, a mente não descansa. O que as pessoas realmente perdem, e não percebem, não é só a pessoa que se perde. As pessoas perdem o papel que exerciam na vida do outro. O futuro que imaginaram juntos. A identidade construída naquela relação. A sensação de pertencimento. Por isso a dor é tão profunda. Ela atinge quem você era naquela relação. Libertar-se começa ao reconhecer: eu não perdi só alguém, perdi uma versão de mim. O primeiro passo para se libertar: dar nome à dor. Aquilo que não tem nome, controla. Quando a pessoa entende: o que eu sinto é luto, mesmo sem morte, a culpa diminui. A confusão diminui. O sofrimento começa a se organizar. Nomear a dor não aumenta o sofrimento, dá contorno a ele. Romper com a fantasia, não com a memória. Um erro comum é tentar apagar lembranças. Isso não funciona. O que precisa ser rompido é a fantasia de retorno, a esperança de mudança sem ação, a expectativa de que tudo volte a ser como antes. Exercício emocional. O que eu sinto falta é real, mas o retorno não é uma promessa. Memória é passado. Fantasia é prisão. Aprender a se despedir internamente. Mesmo sem um adeus externo, é possível criar um ritual interno de despedida. Isso pode ser uma carta que não será enviada, uma oração, uma conversa imaginária, um momento de silêncio consciente. O cérebro precisa desse encerramento simbólico para começar a soltar. Despedir-se não é apagar o amor. É parar de sangrar por ele. Substituir a espera pelo cuidado consigo. Enquanto a pessoa espera, ela paralisa a própria vida. Ela adia a própria cura. Ela se abandona emocionalmente. Libertar-se é mudar a pergunta: quando isso vai mudar? O que eu preciso agora para não me perder? Esse deslocamento salva vidas emocionais. Aceitar que libertar dói, mas aprisionar dói mais. Soltar dói porque envolve perda, mas insistir dói todos os dias. A libertação não acontece quando a dor some, mas quando ela não decide mais sua vida. Frase-chave: eu posso sentir saudade e ainda assim seguir. Aceite que houve uma perda real. Valide sua dor sem se envergonhar. Pare de negociar com o passado. Crie encerramento interno. Redirecione sua energia para si. Permita-se reconstruir.
Você não está esquecendo ninguém. Você está se escolhendo. Algumas pessoas continuam vivas, mas não cabem mais na nossa vida. E aceitar isso também é um ato de amor. Reconhecimento consciente da perda. Objetivo: validar a dor sem culpa. Orientação: guia falada ou leitura. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Reconheça, sem julgamento: eu perdi algo que foi real para mim. Agora, complete internamente: eu perdi a relação que existia. Eu perdi o lugar que eu ocupava. Eu perdi expectativas que eram importantes para mim. Não tente mudar nada. Apenas reconheça. Separação simbólica: quem a pessoa foi, multiplicação quem ela é. Objetivo: romper a confusão emocional. Orientação: visualize a pessoa à sua frente em duas versões. A versão que te acolheu. A versão que hoje não está mais disponível. Agora diga internamente: eu honro quem você foi comigo, mas aceito quem você é hoje. Respire fundo. Carta terapêutica de liberação, não enviada. Objetivo: criar encerramento emocional. Instrução: escreva, ou imagine escrever, uma carta contendo 3 partes. O que doeu. Doeu quando você deixou de estar presente. O que não depende mais de você. Eu entendo que não posso mudar você. O que você escolhe agora. Eu escolho cuidar de mim e seguir. Finalize com: eu te solto, não por falta de amor, mas por amor à minha saúde emocional. Liberação corporal do apego. Objetivo: soltar a dor que ficou no corpo. Orientação: inspire profundamente. Leve a atenção ao peito. Ao expirar, imagine soltando um peso. Repita mentalmente: eu não preciso carregar isso sozinha. Eu posso soltar. Faça por 2, 3 minutos. Redirecionamento da energia emocional. Objetivo: sair da espera e voltar para si. Perguntas terapêuticas. Responder com calma. Onde estou colocando energia demais? O que estou deixando de cuidar em mim? O que hoje me faria sentir mais inteira? Agora diga: eu retiro minha energia da espera e devolvo para mim. Declaração final de libertação. Âncora emocional. Objetivo: consolidar o processo. Leia ou repita: eu reconheço a dor. Eu honro o que foi vivido. Mas escolho não viver presa ao que não é mais. Eu sigo. Respire. Silêncio por alguns segundos. Efeito terapêutico. Cria uma âncora interna de decisão e autonomia. Libertar não é esquecer. É parar de sofrer por alguém que já não está disponível para viver o mesmo vínculo. Aceitar dói menos do que resistir. O que realmente significa aceitar e o que não significa. Aceitar não é aprovar o que aconteceu, achar que foi justo, fingir que não doeu, continuar disponível para quem te machucou. Aceitar é um processo cognitivo e emocional onde a mente para de negar a realidade. Psicologicamente, a aceitação acontece quando o cérebro entende que isso já aconteceu e não pode ser mudado. A partir daí, a energia mental deixa de tentar consertar o passado e começa a se reorganizar para o presente. Exemplo: uma separação dói, mas resistir é pensar todos os dias: se eu tivesse feito diferente. Aceitar é reconhecer: doeu, acabou, e agora eu preciso cuidar de mim. O que é resistência emocional e como ela se manifesta? Resistência emocional é a recusa interna em aceitar fatos, emoções ou perdas. Ela aparece de forma silenciosa, mas constante. Sinais comuns: pensamentos repetitivos sobre a mesma situação, tentativa de controlar o comportamento do outro, dificuldade em soltar expectativas, esperança baseada em medo, não em realidade. O cérebro, ao resistir, ativa o sistema de ameaça amígdala, mantendo o corpo em alerta, como se o problema ainda pudesse ser evitado. Isso gera ansiedade prolongada, insônia, irritabilidade, exaustão emocional. A dor deixa de ser pontual e vira estado permanente.
porque resistir prolonga o sofrimento. A dor emocional é natural. O sofrimento é a repetição mental da dor. Quando você resiste, a mente revive o passado como se estivesse acontecendo agora. O corpo reage como se o perigo ainda existisse. A emoção nunca se encerra. É como tocar numa ferida todos os dias para ver se ela ainda dói. A resistência cria uma ilusão de controle. Se eu pensar mais, talvez eu entenda, talvez eu mude. Mas entender tudo não é o que cura. Aceitar é o que permite a cicatrização. Aceitação não é passividade, é responsabilidade emocional. Aceitar não significa ficar parado, se submeter, continuar onde dói. Aceitar é assumir responsabilidade pela própria saúde emocional. É dizer internamente: eu não controlo o que aconteceu, mas controlo o que faço com isso agora. A partir da aceitação, surgem ações saudáveis. Estabelecer limites. Encerrar ciclos. Buscar ajuda. Recomeçar com mais consciência. A resistência paralisa. A aceitação movimenta. Porque aceitar dói menos do que resistir. Porque aceitar dói uma vez. É um processo. Tem começo, meio e fim. Resistir dói todos os dias. Se alimenta de expectativa. Não tem encerramento. A dor da aceitação é limpa. O sofrimento da resistência é contaminado por medo, culpa e esperança irreal. Uma verdade psicológica difícil, mas libertadora. Você não sofre pelo que perdeu. Você sofre pelo que ainda espera. Quando a esperança não é baseada na realidade, ela deixa de ser força e vira prisão. Aceitar não é desistir da vida. É desistir de lutar contra o que já passou. Aceitar não muda o que aconteceu, mas muda completamente o que acontece dentro de você. O primeiro passo para libertar a mente é parar de brigar com ela. A resistência nasce do medo. Medo de perder. Medo de sentir dor. Medo de não suportar o que vem depois. O cérebro tenta evitar a dor mantendo você preso ao si. Reconhecer isso muda tudo. Minha mente está tentando me proteger, mas do jeito errado. Quando você entende isso, a culpa diminui e a aceitação começa. Pare de exigir compreensão total para aceitar. Um erro comum é achar que só será possível aceitar quando tudo fizer sentido. Mas psicologicamente, algumas dores não têm explicação lógica. Algumas atitudes do outro não são sobre você. Algumas perdas não vêm com resposta. Exigir entendimento total mantém a mente em looping. Libertar a mente é aceitar esta verdade. Eu não preciso entender tudo para seguir em paz. Treine a aceitação no corpo, não só no pensamento. Aceitação não é apenas mental, ela é fisiológica. Quando você resiste, respiração fica curta. Corpo tensiona. Mandíbula e ombros endurecem. Um exercício simples e poderoso. Inspire profundamente pelo nariz. Expire lentamente pela boca. Enquanto solta o ar, diga internamente: agora é assim. Esse gesto ensina ao sistema nervoso que não há perigo imediato. O corpo precisa aprender antes da mente. Separe dor de sofrimento, isso muda tudo. Dor, emoção natural diante de perdas e frustrações. Sofrimento, dor mais resistência mental. Você não controla sentir dor, mas pode reduzir o sofrimento. Pergunta libertadora: o que estou sentindo agora é dor, ou é resistência à dor? Essa consciência diminui a intensidade emocional quase imediatamente. Substitua o controle pela presença. A mente resiste porque quer controlar o passado, o outro, o desfecho. Aceitar é trazer atenção para o que você sente agora, o que você pode fazer agora, o que depende de você agora. Exemplo prático. Em vez de pensar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que eu preciso agora para atravessar esse momento? Isso desloca a mente do sofrimento para o cuidado. Pratique microaceitações diárias. Aceitação não acontece de uma vez. Ela é treinada em pequenas situações. Aceitar um dia difícil sem se culpar. Aceitar cansaço sem se chamar de fraco. Aceitar limites sem se punir. Cada microaceitação ensina o cérebro que soltar não destrói,
protege. Entenda que aceitar não apaga o desejo, apenas muda o vínculo. Você pode aceitar e ainda desejar que fosse diferente. A diferença é: o desejo não comanda mais suas emoções. A esperança deixa de ser fuga. Aceitar é olhar para a realidade e dizer: eu preferia que fosse diferente, mas posso viver com isso. Esse é o ponto da libertação emocional. Feche os olhos por algum segundo, se repita internamente: eu aceito o que não posso mudar agora. Eu cuido do que posso. E confio que posso atravessar isso. Não é sobre acreditar. É sobre permitir que a mente descanse. Espera não é perda de tempo. Vivemos em uma era de pressa, onde tudo precisa acontecer imediatamente. A espera é vista como atraso, mas, na verdade, ela é um processo invisível de preparação. Nem toda demora é negação. Muitas vezes, é proteção, amadurecimento e alinhamento. Esperar não é ficar parado. Esperar não significa cruzar os braços. É um tempo de aprendizado, fortalecimento interior, organização emocional, amadurecimento espiritual. Quem espera de forma consciente cresce por dentro, mesmo quando nada parece acontecer por fora. O que a espera ensina? A espera educa o coração. Ela ensina paciência, humildade, autocontrole, confiança. Sem a espera, recebemos coisas para as quais ainda não estamos prontos. A espera nos prepara para sustentar o que pedimos. A diferença entre ansiedade e confiança. A ansiedade quer respostas imediatas. A confiança aceita o processo. Enquanto a ansiedade desgasta, a espera com fé fortalece. Quando aprendemos a esperar, paramos de forçar caminho, se começamos a permitir que o tempo revele o que é verdadeiro. A espera como proteção. Muitas portas que não se abriram no momento desejado estavam, na verdade, nos protegendo. A espera evita escolhas precipitadas, relacionamentos errados e decisões que poderiam gerar dor. O tempo certo revela propósito. Nada que é verdadeiro se perde no tempo. O que é seu chegará, mas no momento certo, quando você estiver preparado, para valorizar, cuidar e permanecer. A espera ajusta você ao propósito, não o propósito a você. A espera fortalece a fé. Esperar sem ver resultados imediatos é um exercício de fé. É confiar mesmo sem sinais, continuar mesmo sem garantias, acreditar mesmo no silêncio. Fé não é pressa. Fé é constância. Conclusão: a espera também é resposta. Nem sempre a resposta é sim ou não. Às vezes, a resposta é: espere. E quando você aprende a esperar, descobre que não perdeu tempo, não ficou para trás, não foi esquecido. Você foi preparado. O poder da espera, a maturidade, que nasce no tempo invisível, a espera como parte natural da vida. Tudo na vida passa por um tempo de gestação. A natureza ensina isso com clareza. Sementes não florescem no dia seguinte, frutos não amadurecem antes da hora, e ciclos não podem ser apressados. Quando tentamos encurtar processos, colhemos resultados imaturos. A espera respeita o ritmo da vida. O desconforto da espera. Esperar dói porque nos coloca diante do silêncio, da incerteza e da falta de controle. É nesse espaço que surgem perguntas, medos e inseguranças. Porém, esse desconforto não é castigo, é convite ao autoconhecimento. A espera revela o que ainda precisa ser curado, fortalecido ou compreendido dentro de nós. O que acontece dentro de nós enquanto esperamos. Mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo construído internamente. Amadurecimento emocional. Clareza de valores. Fortalecimento da fé. Alinhamento entre desejo e propósito. A espera trabalha silenciosamente, preparando o interior para sustentar o exterior. A espera e o abandono da pressa. A pressa nasce do medo de perder. A espera nasce da confiança. Quando aprendemos a esperar, deixamos de agir movidos pela ansiedade e passamos a agir com consciência. Isso reduz erros, evita arrependimentos e nos ensina a escolher melhor. Esperar é um ato de coragem. Vivemos em uma cultura que valoriza a rapidez, mas esperar exige coragem.
coragem para não se comparar, para não se precipitar, para não aceitar menos do que merece. Esperar é dizer: eu confio no processo, mesmo sem entender tudo agora. A espera como filtro. O tempo revela intenções, pessoas e caminhos. Muitas coisas que parecem urgentes hoje não sobrevivem à espera. O que permanece após o tempo é verdadeiro, sólido e alinhado. A espera filtra o que é passageiro do que é essencial. O aprendizado espiritual da espera. Espiritualmente, a espera ensina a entrega. Ela nos lembra que não controlamos tudo, que há um tempo maior agindo além da nossa vontade. Quando esperamos com fé, transformamos o vazio em confiança e o silêncio em aprendizado. A espera não é castigo, é preparação. O que chega rápido demais pode ir embora com a mesma velocidade. O que passa pela espera cria raízes. Muitas bênçãos precisam de estrutura emocional, espiritual e mental para permanecerem. Quando você entende o poder da espera, deixa de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. A espera não atrasa sua vida, ela protege, molda e prepara você para algo maior do que imaginava. A espera não acontece para testar sua paciência, mas para fortalecer quem você precisa se tornar. Existe uma ideia errada de que desapego é frieza, indiferença ou falta de amor. Mas, na verdade, o desapego é um dos maiores sinais de maturidade emocional que alguém pode desenvolver. Existe uma ideia errada de que desapego é frieza, indiferença ou falta de amor. Mas, na verdade, o desapego é um dos maiores sinais de maturidade emocional que alguém pode desenvolver. O que é o desapego de verdade? Desapegar é entender que nada nos pertence, nem pessoas, nem fases, nem versões antigas de nós mesmos. É amar sem tentar controlar. É se importar sem se anular. É permanecer inteiro mesmo quando algo ou alguém vai embora. Porque o desapego dói. O desapego dói porque ele confronta o ego. Confronta a necessidade de controle. Confronta o medo de ficar só. Muitas vezes, a dor não está na perda. Está no apego à expectativa de que aquilo deveria ter sido diferente. Desapego e relacionamentos. O apego excessivo nos faz aceitar migalhas, silêncios forçados e presenças vazias. O desapego ensina algo poderoso. Quem quer ficar, fica. Quem quer ir, vai. E quem vai, abre espaço. Desapego não é desistir, é respeitar. Desapego não é desistir fácil. É saber a hora de parar de insistir. É entender que algumas coisas não terminam porque deram errado, mas porque cumpriram seu papel. O poder silencioso do desapego. Quando você se desapega, algo muda internamente. Você para de implorar, para de explicar demais, para de se justificar. Você começa a confiar mais na vida, no tempo e na sua própria capacidade de recomeçar. Se esse conteúdo fez sentido para você, talvez seja um sinal de que algo dentro de você já está pronto para soltar. Muita gente acha que desapego é algo que se faz fora. Parar de falar, ir embora, cortar contato. Mas o verdadeiro desapego acontece dentro. Você pode estar perto de alguém e estar desapegado. E pode estar longe, mas completamente preso. Desapego é quando aquilo já não controla seu humor, suas decisões ou sua autoestima. Uma das maiores resistências ao desapego é querer que tudo aconteça no nosso tempo. O desapego nasce quando entendemos que nem tudo amadurece quando queremos. Nem tudo permanece como imaginamos. Nem tudo acompanha nossa evolução. Desapego das versões antigas de si mesmo.
Esse ponto é muito forte e pouco falado. Às vezes, o que dói não é perder alguém. É perder a versão de nós mesmos que existia naquela fase. Desapegar também é soltar quem você era para sustentar quem está se tornando. Parar de se definir por erros antigos. Não viver tentando provar algo para o passado. Desapego não nasce da frieza. Ele nasce do amor próprio. Quem se desapega não reage a tudo. Não entra em disputas de ego. Não precisa vencer para se sentir inteiro. O paradoxo do desapego. Esse é um ponto muito consciente e profundo. Quanto menos você tenta segurar, mais leve se torna o que fica. O desapego não afasta o que é verdadeiro. Ele afasta o que depende de esforço excessivo para existir. O que o perdão realmente é. Perdão é um processo interno. Ele acontece dentro, não no outro. Perdoar é reconhecer a dor sem negá-la. Aceitar que o ocorrido não pode ser mudado. Decidir não viver preso à ferida. Perdoar não é dizer que foi certo. É dizer que você não quer mais carregar aquilo. O que o perdão não é. Para tratar esse tema com responsabilidade, é essencial esclarecer. Perdão não é esquecer automaticamente. Fingir que nada aconteceu. Continuar no mesmo lugar. Reatar relações sem mudança. Se colocar novamente em risco. É possível perdoar e ainda assim manter distância. É possível perdoar e impor limites. Perdão não elimina a necessidade de proteção. 3. Porque a falta de perdão faz mal. Guardar mágoa não pune quem feriu, pune quem guarda. A falta de perdão consome energia emocional. Mantém a mente presa ao passado. Alimenta ressentimento e amargura. Afeta a saúde emocional e física. Impede novos vínculos saudáveis. A dor não elaborada se transforma em peso interno. Perdão não tem prazo. Cada pessoa tem seu tempo. Forçar o perdão gera culpa, não cura. Perdoar não é um ato imediato, mas um processo gradual. É possível perdoar sem retomar contato. Perdoar sem confiar novamente. Perdoar e seguir caminhos diferentes. Confiança se reconstrói com atitudes, não com palavras. O perdão como libertação interior. Quando você perdoa, a memória perde o peso. A dor deixa de comandar decisões. É possível perdoar sem retomar contato. Perdoar sem confiar novamente. Perdoar e seguir caminhos diferentes. Confiança se reconstrói com atitudes, não com palavras. O perdão como libertação interior. Quando você perdoa, a memória perde o peso. A dor deixa de comandar decisões. O coração volta a respirar. Perdoar não muda o que aconteceu, mas muda o lugar que aquilo ocupa dentro de você. É sair da prisão emocional sem precisar que o outro peça desculpas. O perdão e o amor próprio. É dizer: eu mereço paz. Eu não vou carregar essa dor para sempre. Eu escolho seguir em frente. Perdoar não diminui sua dor passada. Valoriza sua força presente. O perdão na espiritualidade. Espiritualmente, o perdão é libertação, não submissão. Muitas tradições ensinam o perdão como caminho de leveza, não como imposição. O perdão cura o coração para que ele não se torne refém da dor. Deus não pede que você permaneça onde foi ferido. Ele ensina a não permitir que a ferida controle sua vida. Quando o perdão é mais difícil. Algumas dores são profundas, traições, rejeições, abusos emocionais, perdas. Nesses casos, o perdão exige acompanhamento e também tempo. O poder do perdão está em libertar o coração sem apagar a consciência. Perdoar não muda o passado, mas muda o futuro. Você não perdoa para esquecer. Você perdoa para viver mais leve. Perdoar é soltar o peso, não a verdade. É seguir em frente sem carregar correntes emocionais.
O tempo não anda em círculos. Ele se move em espirais. E alguns anos não chegam apenas para passar. Chegam para revelar. 2026 é um desses anos. Não um ano de barulho, mas o ano de clareza. Um ano em que o que foi preparado em silêncio finalmente começa a aparecer. Desde as civilizações antigas, o ser humano entende que o tempo carrega mensagens. Cada novo ano traz uma vibração, um convite, um chamado coletivo. 2026 não é apenas a troca de um número no calendário. Ele representa o fim de longos processos internos e o início de uma nova postura diante da vida. Mas este não é um impulsivo. É um que já passou pelo fim. Isso simboliza novos começos com consciência, decisões baseadas em maturidade, reconstruções feitas com propósito. 2026 não favorece pressa, favorece clareza. Mas este não é um impulsivo. É um que já passou pelo fim. Isso simboliza novos começos com consciência, decisões baseadas em maturidade, reconstruções feitas com propósito. 2026 não favorece pressa, favorece clareza. Em muitas tradições espirituais, existem anos que testam e outros que confirmam. 2026 é um ano de confirmação. Aquilo que não tem base começa a se desfazer. Aquilo que foi construído com verdade começa a se firmar. Relações superficiais se enfraquecem. Escolhas incoerentes geram desconforto. Caminhos desalinhados pedem correção. Não como punição, mas como ajuste. Simbolicamente, 2026 carrega a energia da Terra estabilizada. Isso significa menos ilusões, mais responsabilidade emocional. Construção lenta, porém sólida. É o ano de cuidar do que sustenta a vida. Projetos esquecidos retornam. Sonhos antigos ganham nova forma. Pessoas desacreditadas em si mesmas se posicionam com firmeza. Não porque o mundo mudou, mas porque a consciência mudou. Este é um ano que não entrega respostas prontas. Ele faz perguntas profundas. Isso que você vive ainda combina com quem você se tornou? Você está onde escolheu, ou onde se acostumou? O que precisa terminar para algo verdadeiro começar? 2026 observa atitudes, não discursos. Quem age com verdade sente paz. Quem insiste na ilusão sente cansaço. 2026 não vem para agradar. Vem para alinhar. Não vem para confundir. Vem para organizar. É o ano em que o invisível se torna visível. O confuso se torna claro. E o que era apenas intenção começa a tomar forma. Que você atravesse 2026 com coragem para ser quem é. Nada será revelado antes da hora. Mas tudo o que estiver maduro, aparece. Esse é um ano em que o atraso deixa de ser castigo e passa a ser preparação. Diferente de anos explosivos, 2026 traz um fogo interno, não visível. É o tipo de fogo que não destrói, transforma, não consome. Nada será revelado antes da hora, mas tudo o que estiver maduro, aparece. Esse é um ano em que o atraso deixa de ser castigo e passa a ser preparação. Diferente de anos explosivos, 2026 traz um fogo interno, não visível. É o tipo de fogo que não destrói, transforma, não consome. A ausência como escolha consciente, não como reação. Existe uma diferença profunda entre se afastar por impulso e escolher a ausência com maturidade. A ausência consciente nasce após a tentativa do diálogo, da compreensão e do respeito. Quando tudo já foi dito e nada foi acolhido, o afastamento se torna um posicionamento ético consigo mesmo. A diferença entre ausência e abandono. É essencial tratar esse tema com responsabilidade. Ausência não é abandono.
Abandonar é fugir das responsabilidades. Ausentar-se é escolher não permanecer onde não há respeito, crescimento ou sentido. A ausência consciente é temporária, intencional e saudável. A ausência como forma de valor. Aquilo que está sempre disponível tende a ser pouco valorizado. A presença contínua pode gerar acomodação, enquanto a ausência desperta consciência. Quando alguém se ausenta com dignidade, cria espaço para que o outro perceba o impacto que aquela presença tinha. A ausência como libertação. Há momentos em que a maior prova de amor próprio é não insistir. A ausência liberta de ciclos repetitivos, expectativas frustradas e relações que já não acompanham o crescimento interior. Soltar não é perder. Às vezes, é se encontrar. O poder da ausência está em sua dignidade silenciosa. Ela não humilha, não expõe e não confronta, mas transforma. Em um mundo que exige presença constante, escolher a ausência consciente é um ato de coragem e sabedoria. Ausentar-se não é desaparecer. É se reposicionar. É se respeitar. É crescer. A ausência no processo de amadurecimento espiritual. Espiritualmente, a ausência também é um tempo de recolhimento. Muitas tradições ensinam que o crescimento ocorre no deserto, no retiro, na pausa. A ausência do externo fortalece o interno. Não é um tempo de punição, mas de preparo. A ausência e o retorno consciente. Quando a ausência é bem utilizada, o retorno, se acontecer, vem diferente. Vem com mais clareza, limites definidos e maturidade emocional. E, em muitos casos, a ausência ensina que o retorno não é necessário. Aprender a não voltar também é crescimento. A ausência como cuidado com a própria paz. Ficar onde há constante conflito, desrespeito ou desgaste emocional não é prova de amor nem de força. É negligência consigo mesmo. A ausência protege a paz, e a paz é um bem que não deve ser negociado. Quem se ausenta para preservar a própria paz não está fugindo, está escolhendo viver melhor. A ausência como espelho emocional. A reação do outro diante da ausência diz muito mais do que palavras. Alguns refletem, amadurecem e se aproximam com mais respeito. Outros reagem com raiva, culpa ou indiferença. Nenhuma dessas respostas é criada pela ausência, ela apenas revela o que já existia. A ausência como escolha consciente, não como reação. Existe uma diferença profunda entre se afastar por impulso e escolher a ausência com maturidade. A ausência consciente nasce após a tentativa do diálogo, da compreensão e do respeito. Quando tudo já foi dito e nada foi acolhido, o afastamento se torna um posicionamento ético consigo mesmo. A ausência como linguagem emocional. Nem tudo precisa ser explicado. Há situações em que palavras perdem força. A ausência comunica aquilo que o diálogo já não alcança. Ela diz: eu me respeito. Eu sei o meu valor. Eu não aceito menos do que mereço. A ausência nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis não se sustentam por presença forçada. A ausência estratégica pode interromper ciclos de desrespeito, reduzir conflitos repetitivos, restabelecer equilíbrio emocional, mostrar que amor não é dependência. Quem ama de forma madura sabe quando ficar e quando se afastar. A ausência como instrumento de reflexão. Quando alguém se afasta sem confrontos, justificativas excessivas ou acusações, o silêncio da ausência fala por si. Ela convida a reflexão, gera questionamentos e provoca amadurecimento, tanto em quem se ausenta quanto em quem fica. Às vezes, é na falta que se entende o significado. A ausência e o respeito próprio. Saber se afastar é um ato de respeito consigo mesmo. Permanecer em ambientes onde não há reciprocidade, escuta ou reconhecimento, gera desgaste emocional. A ausência consciente protege a energia, preserva a identidade e evita a autonegação. Não se trata de orgulho, mas de limites claros. O poder do silêncio, conhecimento, consciência e responsabilidade. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de ruídos. Sons, notificações, opiniões,
Informações e julgamentos disputam a atenção humana a cada segundo. Nesse cenário, o silêncio passou a ser visto, muitas vezes, como ausência, fraqueza ou até indiferença. No entanto, diversas correntes filosóficas, científicas e espirituais demonstram exatamente o oposto. O silêncio é uma força ativa, consciente e profundamente transformadora. O silêncio não é simplesmente a falta de palavras. Ele é um estado de presença, uma escolha interior que exige maturidade emocional, autocontrole e discernimento. Silenciar não significa ignorar o mundo, mas compreendê-lo em um nível mais profundo. O silêncio como espaço de consciência. Quando cessamos o ruído externo, criamos espaço para ouvir o que normalmente passa despercebido, nossos próprios pensamentos, emoções e intenções. A mente humana tende ao caos quando está constantemente estimulada. O silêncio atua como um organizador interno, permitindo que ideias se alinhem e decisões se tornem mais conscientes. A psicologia reconhece que o silêncio ajuda na autorregulação emocional. Pessoas que cultivam momentos de silêncio desenvolvem maior capacidade de observar suas reações antes de agir. Isso reduz impulsividade, conflitos desnecessários e arrependimentos futuros. Silenciar, nesse sentido, é um ato de inteligência emocional. O silêncio na espiritualidade. Em praticamente todas as tradições espirituais, o silêncio ocupa um lugar central. Ele é visto como caminho de escuta interior e conexão com o sagrado. Muitas respostas profundas não surgem no barulho, mas na quietude. Na tradição bíblica, por exemplo, há momentos em que Deus não se manifesta no vento forte ou no terremoto, mas em um sussurro suave. Isso revela uma verdade essencial. Aquilo que é mais profundo não grita, chama em silêncio. O silêncio espiritual não é fuga do mundo, mas preparo para agir nele com mais verdade, compaixão e responsabilidade. O silêncio como forma de comunicação. Contrariando a ideia comum, o silêncio também comunica. Ele pode expressar respeito, escuta, prudência e autoridade. Em muitas situações, falar demais enfraquece a mensagem. Saber calar a fortalece. Na comunicação humana, o silêncio pode evitar conflitos desnecessários, permitir que o outro se expresse, demonstrar maturidade e segurança, proteger informações e emoções valiosas. Há uma sabedoria antiga que ensina: nem toda verdade precisa ser dita, nem todo pensamento precisa ser compartilhado. O silêncio como proteção interior. Nem todo o ambiente merece nossa energia emocional. O silêncio funciona como um escudo saudável contra provocações, julgamentos e discussões improdutivas. Ele não é sinal de submissão, mas de domínio próprio. Responder a tudo é cansaço. Silenciar, muitas vezes, é autocuidado. Pessoas sábias entendem que o silêncio preserva a dignidade, evita desgastes e mantém o foco no que realmente importa. A responsabilidade do silêncio. É importante afirmar, com responsabilidade, que o silêncio não deve ser confundido com omissão diante da injustiça ou do sofrimento. Existem momentos em que falar é necessário, ético e indispensável. O verdadeiro poder está no discernimento, saber quando o silêncio constrói e quando a palavra é necessária. O silêncio consciente é escolha. A omissão irresponsável é descuido. Conclusão. O poder do silêncio está na sua profundidade. Ele ensina sem palavras, fortalece sem confrontos e cura sem exposição. Em um mundo que fala demais e escuta de menos, o silêncio se torna uma forma elevada de sabedoria. Silenciar não é se apagar, é se alinhar. Não é fugir, é compreender. Não é fraqueza, é força interior. Cultivar o silêncio é cultivar consciência, equilíbrio e verdade. Both small and great, so that they became weary trying to find the door. Then the men said to Lot, "Have you anyone else here, son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city? Take them out of this place,
for we will destroy this place, because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his sons-in-law, who had married his daughters, and said, Get up! Get out of this place, for the Lord will destroy this city. Oh, come on, you must be joking. But to his sons-in-law he seemed to be joking. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, Arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his 2 daughters, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. So it came to pass, when they had brought them outside, that he said, Escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed. Please, no, my lords. Indeed now your servant has found favor in your sight, and you have increased your mercy, which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountains, lest some evil overtake me, and I lose my life. See now, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Please let me escape there. Is it not a little one? And my soul shall live. See, I have favored you concerning this thing also, in that I will not overthrow this city for which you have spoken. Hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zoar. The sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah, from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Then he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain. And he saw, and behold, the smoke of the land, which went up like the smoke of a furnace. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Then Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountains, and his 2 daughters were with him, for he was afraid to dwell in Zoar. And he and his 2 daughters dwelt in a cave. Now the firstborn said to the younger, Our father is old, and there is no man on the earth to come in to us, as is the custom of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the lineage of our father. So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with him. And he did not know when she lay down or when she arose. It happened on the next day that the firstborn said to the younger, Indeed, I was with my father last night. Let us make him drink wine tonight also, and you go in and lie with him, that we may preserve the lineage of our father. Then they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him. And he did not know when she lay down or when she arose. Thus, both the daughters of Lot were with child by their father. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. And the younger, she also bore a son and called his name Ben-Ami. He is the father of the people of Ammon to this day. And Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Cada. O 3 do 3 do mês do consumidor do Mercado Livre tem muitas ofertas para você. Pá! Mercado Livre! And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him,
Indeed, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, will you slay a righteous nation also? Did he not say to me, she is my sister? And she, even she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this. Yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld you from sinning against me. Therefore I did not let you touch her. Now therefore, restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you shall live. But if you do not restore her, know that you shall surely lose your life, you and all who are yours. So Abimelech rose early in the morning, called all his servants, and told all these things in their hearing. And the men were very much afraid. And Abimelech called Abraham and said to him, What have you done to us? How have I offended you that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done deeds to me that ought not to be done. What did you have in view that you have done this thing? Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife. But indeed, she is truly my sister. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said to her, This is your kindness that you should do for me. In every place wherever we go, say of me, He is my brother. Then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants, and gave them to Abraham, and he restored Sarah his wife to him. See, my land is before you. Dwell where it pleases you. Then to Sarah he said, Behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Indeed, this vindicates you before all who are with you and before everybody. Thus she was rebuked. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female servants. Then they bore children, for the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Then Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had commanded him. Now, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made me laugh, and all who hear will laugh with me. Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age. So the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, scoffing. Therefore she said to Abraham, Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. But God said to Abraham, Do not let it be displeasing in your sight because of the lad, or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. So Abraham rose early in the morning, and took bread and a skin of water, and putting it on her shoulder, he gave it and the boy to Hagar, and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba, and the water in the skin was used up, and she placed the boy under one of the shrubs. Then she went and sat down across from him at a distance of about a bowshot, for she said to herself, Let me not see the death of the boy. So she sat opposite him, and lifted her voice and wept. And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven, What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him with your hand, for I will make him a great nation.
Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water, and gave the lad a drink. So God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an archer. He dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the commander of his army, spoke to Abraham, saying, God is with you in all that you do. Now, therefore, swear to me by God that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my posterity, but that according to the kindness that I have done to you, you will do to me and to the land in which you have dwelt. I will swear. Then Abraham rebuked Abimelech because of a well of water which Abimelech's servants had seized. And Abimelech said, I do not know who has done this thing. You did not tell me, nor had I heard of it until today. So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. Then Abimelech asked Abraham, What is the meaning of these 7 ewe lambs which you have set by themselves? You will take these 7 ewe lambs from my hand, that they may be my witness that I have dug this well. Therefore he called that place Beersheba, because the two of them swore an oath there. Thus they made a covenant at Beersheba. So Abimelech rose with Phicol, the commander of his army, and they returned to the land of the Philistines. Then Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham stayed in the land of the Philistines many days. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, Here I am. take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering, and arose, and went to the place of which God had told him. Then, on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it on Isaac his son. And he took the fire in his hand, and a knife, and the 2 of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father, and said, My father. Here I am, my son. Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the 2 of them went together. Then they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there, and placed the wood in order. And he bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Here I am. Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Quando você confia de verdade em algo, você assina embaixo, não é? Na medley, eu confio. E assino embaixo. Eu assino embaixo da qualidade. Eu assino embaixo da confiança. Eu assino embaixo. E recomendo. É a marca número 1 em preferência. Viu só? Então faz como eu e como milhões de brasileiros. Se é padrão Medley, assina embaixo e pede Medley. Medley, eficaz em tudo que faz. Lord, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. My child, if you've walked this journey with me, then you've seen a God who keeps his promises. He called me when I had nothing, no map, no plan, no certainty. But I obeyed.
not because I understood, but because I trusted. I've walked through deserts of doubt. I've climbed mountains of sacrifice. I've waited for years when it seemed nothing would come. But every time God was there. Silent sometimes, yes, but never absent. You see, faith is not about knowing where you're going. It's about knowing who is leading. He gave me a son when it was impossible. He asked for that son when it felt unbearable. But even then, he provided, always. So if you hear his voice, follow, even if the road is long, even if you're afraid, even if it costs everything, because the God who called me is faithful. And if he can write my story from Abram to Abraham, then imagine what he can do with yours. Walk with him, trust him. He will make you a blessing, just as he did with me. I was just a man, but he called me friend. Stand back. This one came in to stay here, and he keeps acting as a judge. Now we will deal worse with you than with them. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Shall I hide from Abraham what I am doing, since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me, and if not, I will know. Would you also destroy the righteous with the wicked? Suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth do right? If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Indeed now I who am but dust and ashes have taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose there were 5 less than the 50 righteous. Would you destroy all of the city for lack of 5? If I find there 45, I will not destroy it. Suppose there should be 40 found there. I will not do it for the sake of 40. Let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose 30 should be found there. I will not do it if I find 30 there. Indeed now I have taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose 20 should be found there. I will not destroy it for the sake of 20. Let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there. I will not destroy it for the sake of 10. Now the 2 angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. And he said, Hear now, my lords, please turn into your servant's house and spend the night, and wash your feet. Then you may rise early and go on your way. No, but we will spend the night in the open square. But he insisted strongly, so they turned into him and entered his house. Then he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. Now before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter, surrounded the house. And they called to Lot and said to him,
Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them carnally. So Lot went out to them through the doorway, shut the door behind him, and said, Please, my brethren, do not do so wickedly. See now, I have 2 daughters who have not known a man. Please let me bring them out to you, and you may do to them as you wish. Only do nothing to these men, since this is the reason they have come under the shadow of my roof. Stand back. This one came in to stay here, and he keeps acting as a judge. Now we will deal worse with you than with them. So they pressed hard against the man Lot and came near to break down the door. But the men reached out their hands and pulled Lot into the house with them and shut the door. And they struck the men who were at the doorway of the house with blindness. My eyes! I can't see! Both small and great, so that they became weary trying to find the door. Then the men said to Lot, Have you anyone else here, son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city? Take them out of this place, for we will destroy this place, because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his sons-in-law, who had married his daughters, and said, Get up! Get out of this place, for the Lord will destroy this city. Oh, come on, you must be joking. But to his sons-in-law he seemed to be joking. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, Arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his 2 daughters, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. So it came to pass, when they had brought them outside, that he said, Escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed. Please, no, my lords. Indeed now your servant has found favor in your sight, and you have increased your mercy, which you have shown me by saving my life. But I cannot escape to the mountains, lest some evil overtake me, and I lose my life. See now, this city is near enough to flee to, and it is a little... E José pôs no menino o nome de Jesus. was called Zoar. The sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah, from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Then he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain. And he saw, and behold, the smoke of the land, which went up like the smoke of a furnace. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Then Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountains, and his 2 daughters were with him. For he was afraid to dwell in Zoar, and he and his 2 daughters dwelt in a cave. Now the firstborn said to the younger, Our father is old, and there is no man on the earth to come in to us, as is the custom of all the earth. Come,
Let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the lineage of our father. So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with him. And he did not know when she lay down or when she arose. It happened on the next day that the firstborn said to the younger, Indeed, I was with my father last night. Let us make him drink wine tonight also, and you go in and lie with him, that we may preserve the lineage of our father. Then they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him. And he did not know when she lay down or when she arose. Thus, both the daughters of Lot were with child by their father. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. And the younger, she also bore a son and called his name Ben-Ami. He is the father of the people of Ammon to this day. A long time ago in the reign of Jehoiakim king of Judah, in his 3rd year, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, to the treasure house of his God. Then the king instructed Ashpenaz, the master of his eunuchs, Bring to me some of the children of Israel, even from among the royal family and the nobility. Select only the young men who are without blemish, handsome in appearance, gifted in all wisdom, full of knowledge and quick in understanding. Let them be those with the ability to serve in my palace, and we shall teach them the language and literature of the Chaldeans, that they may be useful in my kingdom. And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies, and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that, at the end of that time, they might serve before the king. Now, from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. To them the chief of the eunuchs gave names. From this day forward, you, Daniel, shall be called Belteshazzar, and you, Hananiah, your name is now Shadrach. Mishael, you are Meshach. And Azariah, you shall be known as Abednego. These are the names you will bear in service to the king. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. So Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Please test your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined before you, and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies. And as you see fit, so deal with your servant. So he consented with them in this matter, and tested them 10 days. And at the end of 10 days their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus, the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink, and gave them vegetables. As for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams.
Now, at the end of the days, when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Then the king interviewed them, and among them all none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they served before the king. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. Then the king gave the command to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came and stood before the king. And the king said to them, I have had a dream, and my spirit is anxious to know the dream. O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will give the interpretation. My decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap. However, if you tell the dream and its interpretation, you shall receive from me gifts, rewards, and great honor. Therefore, tell me the dream and its interpretation. Let the king tell his servants the dream, and we will give its interpretation. É fácil dizer sim à Frutella, mas é ainda melhor dizer sim aos seus sonhos e às coisas que eles amam. Porque no final, tudo começa com sim. Frutella, o poder do sim. Corrupt words before me, till the time has changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that you can give me its interpretation. There is not a man on earth who can tell the king's matter. Therefore no king, lord, or ruler has ever asked such things of any magician, astrologer, or Chaldean. It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. For this reason, the king was angry and very furious, and gave the command to destroy all the wise men of Babylon. So the decree went out, and they began taking the lives of the wise men, and they sought Daniel and his companions to take their lives. Then, with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to take the lives of the wise men of Babylon. Why is the decree from the king so urgent? Then Arioch made the decision known to Daniel. So Daniel went in and asked the king to give him time, that he might tell the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with him. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you. For you have made known to us the king's demand. Therefore, Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him, Do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation. Then Arioch quickly brought Daniel before the king, and said thus to him, I have found a man of the captives of Judah, who will make known to the king the interpretation.
The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? The secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed were these. As for you, O king, thoughts came to your mind while on your bed about what would come to pass after this. And he who reveals secrets has made known to you what will be. But as for me, this secret has not been revealed to me, because I have more wisdom than anyone living. But for our sakes, who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. You, O king, were watching, and behold, a great image. This great image, whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. This image's head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together, and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. You, O king, are a king of kings. For the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. And wherever the children of men dwell, or the beasts of the field and the birds of the heaven, he has given them into your hand, and has made you ruler over them all. You are this head of gold. But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything. And like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others. Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men. But they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold. The great God has made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure. Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him. The king answered Daniel and said, Truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret. Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts, and he made him ruler over the whole province of Babylon and chief administrator over all the wise men of Babylon. Also Daniel petitioned the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. And King Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges,
the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image which King Nebuchadnezzar had set up. So the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered together for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then a herald cried aloud, To you it is commanded, O peoples, nations, and languages, that at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar has set up. And whoever does not fall down and worship... Bonjour! Trouxe pão francês para o café da manhã e o verdadeiro da pâtisserie. Maravilhoso! É brioche? Brioche francês, macio, feito com ovos, fantastique. Perfeito para comer com queijo, presunto. É bom mesmo. Mas que jeito estranho de falar esse. Brasileiro, gostou? Ui, papá. Pâtisserie é a combinação perfeita do sabor francês com um delicioso jeito brasileiro. Pâtisserie, padaria francesa na sua casa. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and accused the Jews. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, shall fall down and worship the gold image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Then Nebuchadnezzar, in rage and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Now if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery, in symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression on his face changed toward Shadrach, Meshach, and Abednego. Heat the furnace 7 times hotter than it has ever been. And he commanded certain mighty men of valor who were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their trousers, their turbans, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's command was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire took the lives of those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors,
Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, O king. Look, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together. And they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him, and they have frustrated the king's word, and yielded their bodies, that they should not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Nebuchadnezzar the king, to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. How great are his signs, and how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts on my bed and the visions of my head troubled me. Therefore I issued a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known to me the interpretation of the dream. Then the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers came in, and I told them the dream, but they did not make known to me its interpretation. But at last Daniel came before me. His name is Belteshazzar, according to the name of my God. In him is the spirit of the holy God. And I told the dream before him, saying, Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy God is in you, and no secret troubles you. Explain to me the visions of my dream that I have seen, and its interpretation. These were the visions of my head while on my bed. I was looking, and behold, a tree in the midst of the earth, and its height was great. The tree grew and became strong. Its height reached to the heavens, and it could be seen to the ends of all the earth. Its leaves were lovely, its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found shade under it. The birds of the heavens dwelt in its branches, and all flesh was fed from it. I saw in the visions of my head while on my bed, and there was a watcher, a holy one, coming down from heaven. He cried aloud and said thus, Chop down the tree and cut off its branches. Strip off its leaves and scatter its fruit. Let the beasts get out from under it, and the birds from its branches. Nevertheless, leave the stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let him graze with the beasts on the grass of the earth. Let his heart be changed from that of a man. Let him be given the heart of a beast,
Esse é o 3 do Mercado Livre. O frete é grátis, precinho tá baixo no cartão, parcelinha até 21. Ana, chamou o 3 do mês do consumidor? No Mercado Livre é papum. Mercado Livre. Of men. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now you, Belteshazzar, declare its interpretation, since all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of the holy God is in you. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for a time, and his thoughts troubled him. So the king spoke and said, Belteshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you. My lord, may the dream concern those who hate you, and its interpretation concern your enemies. The tree that you saw, which grew and became strong, whose height reached to the heavens, and which could be seen by all the earth, whose leaves were lovely and its fruit abundant, in which was food for all, under which the beasts of the field dwelt, and in whose branches the birds of the heaven had their home. It is you, O king, who have grown and become strong, for your greatness has grown and reaches to the heavens, and your dominion to the end of the earth. And inasmuch as the king saw a watcher, a holy one, coming down from heaven and saying, Chop down the tree and destroy it, but leave its stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let him graze with the beasts of the field, till 7 times pass over him. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which has come upon my lord the king. They shall drive you from men, your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and 7 times shall pass over you, till you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he chooses. And inasmuch as they gave the command to leave the stump and roots of the tree, your kingdom shall be assured to you, after you come to know that heaven rules. Therefore, O king, let my advice be acceptable to you. Break off your sins by being righteous, and your iniquities by showing mercy to the poor. Perhaps there may be a lengthening of your prosperity. All this came upon King Nebuchadnezzar. At the end of the 12 months, he was walking about the royal palace of Babylon. The king spoke, saying, Is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? While the word was still in the king's mouth, a voice fell from heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is spoken. The kingdom has departed from you, and they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen, and 7 times shall pass over you, until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he chooses. That very hour, the word was fulfilled concerning Nebuchadnezzar. He was driven from men and ate grass like oxen. His body was wet with the dew of heaven, till his hair had grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. And at the end of the time, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever. For his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, What have you done? At the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles resorted to me. I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven.
all of whose works are truth, and his ways justice. And those who walk in pride, he is able to put down. Belshazzar the king made a great feast for 1,000 of his lords, and drank wine in the presence of the 1,000. While he tasted the wine, Belshazzar gave the command to bring the gold and silver vessels, which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple, which had been in Jerusalem, that the king and his lords, his wives, and his concubines might drink from them. Then they brought the gold vessels that had been taken from the temple of the house of God, which had been in Jerusalem, and the king and his lords, his wives, and his concubines drank from them. This feast is magnificent, sister. Indeed, a celebration worthy of the gods. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. In the same hour, the fingers of a man's hand appeared and wrote opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened, and his knees knocked against each other. The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. The king spoke, saying to the wise men of Babylon, Whoever reads this writing and tells me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck, and he shall be the third ruler in the kingdom. Now all the king's wise men came, but they could not read the writing, or make known to the king its interpretation. Then King Belshazzar was greatly troubled, his countenance was changed, and his lords were astonished. The queen, because of the words of the king and his lords, came to the banquet hall. O king, live forever. Do not let your thoughts trouble you, nor let there is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy God. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father the king, made him chief of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers, inasmuch as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will give the interpretation. Then Daniel was brought in before the king. The king spoke and said to Daniel, Are you that Daniel, who is one of the captives from Judah, whom my father the king brought from Judah? I have heard of you, that the Spirit of God is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you. Now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing and make known to me its interpretation. But they could not give the interpretation of the thing. And I have heard of you, that you can give interpretations and explain enigmas. Now, if you can read the writing and make known Princípio. Alta performance dermatológica. the kingdom. Let your gifts be for yourself, and give your rewards to another. Yet I will read the writing to the king, and make known to him the interpretation. O king, the Most High God gave Nebuchadnezzar your father a kingdom and majesty, glory and honor. And because of the majesty that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whomever he wished he executed, whomever he wished he kept alive, whomever he wished he set up, and whomever he wished he put down. But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Then he was driven from the sons of men,
His heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild donkeys. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God rules in the kingdom of men, and appoints over it whomever he chooses. But you, his son Belshazzar, have not humbled your heart, although you knew all this. And you have lifted yourself up against the Lord of heaven. They have brought the vessels of his house before you, and you and your lords, your wives and your concubines, have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, which do not see or hear or know. And the God who holds your breath in his hand and owns all your ways, you have not glorified. Then the fingers of the hand were sent from him, and this writing was written. And this is the inscription that was written: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. This is the interpretation of each word. Mene, God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Peres, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. Then Belshazzar gave the command, and they clothed Daniel with purple, and put a chain of gold around his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. That very night Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain. And Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years old. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps, to be over the whole kingdom, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Then these men said, We shall not find any charge against this Daniel, unless we find it against him concerning the law of his God. So these governors and satraps thronged before the king, and said thus to him, King Darius, live forever. All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors, have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree, that whoever petitions any god or man for 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, so that it cannot be changed, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Therefore King Darius signed the written decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. And they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions? The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. That Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Then these men approached the king, and said to the king, Know, O king,
that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, Your God, whom you serve continually, he will deliver you. Then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring, and with the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed. Now the king went to his palace and spent the night fasting, and no musicians were brought before him. Also his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. Now the king was exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed in his God. And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions overpowered them, and broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den. Then King Darius wrote, To all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. My friends, I stand before you today not because I was strong, but because God is. Eu não consigo derrubar eles! O que você tá fazendo? E também não consigo subir! Me ajuda aí! A gente pega eles de outro jeito. Aqui, toma um Red Bull e pensa melhor. E aí, amor? Alguma ideia? Já sei, vou chamar o Castor! É, eu avisei. Red Bull te dá asas. Hã? With you. And if you will pray, even when men forbid it, he will hear you. Remember this. Kingdoms rise and fall, but the kingdom of our God is everlasting. Stay faithful. For those who honor him, he will honor. The God who delivered me is the same God who will deliver you. Hold fast to him, and you will never be ashamed. A long time ago, the children of Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of the Philistines for 40 years. Now there was a certain man from Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. If only I can have my own child. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her,
Indeed, now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son. Now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat anything unclean. For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So the woman came and told her husband, saying, A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very awesome. But I did not ask him where he was from, and he did not tell me his name. And he said to me, Behold, you shall conceive and bear a son. Now drink no wine or similar drink, nor eat anything unclean, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. Then Manoah prayed to the Lord and said, O my Lord, please let the man of God whom you sent come to us again, and teach us what we shall do for the child who will be born. And God listened to the voice of Manoah, and the angel of God came to the woman again as she was sitting in the field. But Manoah, her husband, was not with her. Then the woman ran in haste and told her husband and said to him, Look, the man who came to me the other day has just now appeared to me. So Manoah arose and followed his wife. When he came to the man, he said to him, Are you the man who spoke to this woman? I am. Now let your words come to pass. What will be the boy's rule of life and his work? Of all that I said to the woman, let her be careful. She may not eat anything that comes from the vine, nor may she drink wine or similar drink, nor eat anything unclean. All that I commanded her, let her observe. Please let us detain you, and we will prepare a young goat for you. Though you detain me, I will not eat your food, but if you offer a burnt offering, you must offer it to the Lord. For Manoah did not know he was the angel of the Lord. Then Manoah said to the angel of the Lord, What is your name, that when your words come to pass we may honor you? Why do you ask my name, seeing it is wonderful? So Manoah took the young goat with the grain offering and offered it upon the rock to the Lord. And he did a wondrous thing while Manoah and his wife looked on. It happened as the flame went up toward heaven from the altar, the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. When Manoah and his wife saw this, they fell on their faces to the ground. When the angel of the Lord appeared no more to Manoah and his wife, then Manoah knew that he was the angel of the Lord. And Manoah said to his wife, We shall surely die, because we have seen God. If the Lord had desired to kill us, he would not have accepted a burnt offering and a grain offering from our hands. Nor would he have shown us all these things, nor would he have told us such things as these at this time. So the woman bore a son, and called his name Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move upon him at Mahanadan, between Zorah and Eshtaol. Now Samson went down to Timnah, and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now, therefore, get her for me as a wife. Is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines? Get her for me, for she pleases me well. But his father and mother did not know that it was of the Lord, that he was seeking an occasion to move against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. So Samson went down to Timnah with his father and mother, and came to the vineyards of Timnah. Now, to his surprise, a young lion came roaring against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. And he tore the lion apart as one would have torn apart a young goat, though he had nothing in his hand. But he did not tell his father or his mother what he had done.
Then he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. After some time, when he returned to get her, he turned aside to see the carcass of the lion. And behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion. He took some of it in his hands and went along, eating. When he came to his father and mother, he gave some to them, and they also ate. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. So his father went down to the woman, and Samson gave a feast there. For young men used to do so. And it happened when they saw him, that they brought 30 companions to be with him. Then Samson said to them, "Let me pose a riddle to you. If you can correctly solve and explain it to me within the 7 days of the feast, then I will give you 30 linen garments and 30 changes of clothing. But if you cannot explain it to me, then you shall give me 30 linen garments and 30 changes of clothing." Pose your riddle that we may hear it. Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. Now for 3 days they could not explain the riddle. But it came to pass on the 7th day that they said to Samson's wife, "Entice your husband, that he may explain the riddle to us, or else we will burn you and your father's house with fire. Have you invited us in order to take what is ours? Is that not so?" Then Samson's wife wept on him and said, "You only hate me. You do not love me. You have posed a riddle to the sons of my people, but you have not explained it to me." Look, I have not explained it to my father or my mother. So should I explain it to you? Now she had wept on him for 7 days, while their feast lasted. And it happened on the 7th day that he told her, because she pressed him so much. Then she explained the riddle to the sons of her people. So the men of the city said to him on the 7th day, "What is sweeter than honey? And what is stronger than a lion?" If you had not plowed with my heifer, you would not have solved my riddle. Then the Spirit of the Lord came upon him mightily. And he went down to Ashkelon and took the life of 30 of their men, took their apparel, and gave the changes of clothing to those who had explained the riddle. So his anger was aroused, and he went back up to his father's house. And Samson's wife was given to his companion, who had been his best man. After a while, in the time of wheat harvest, it happened that Samson visited his wife with a young goat, and he said, "Let me go into my wife, into her room." But her father would not permit him to go in. "I really thought that you thoroughly hated her. Therefore I gave her to your companion. Is not her younger sister better than she? Please, take her instead." This time I shall be blameless regarding the Philistines if I harm them. Then Samson went and caught 300 foxes, and he took torches, turned the foxes tail to tail, and put a torch between each pair of tails. When he had set the torches on fire, he let the foxes go into the standing grain of the Philistines, and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves. Then the Philistines said, "Who has done this?" And they answered, "Samson, the son-in-law of the Timnite, because he has taken his wife and given her to his companion." So the Philistines came up and burned her and her father with fire. Samson said to them, "Since you would do a thing like this, I will surely take revenge on you, and after that I will cease." So he attacked them hip and thigh with a great slaughter. Then he went down and dwelt in the cleft of the rock of Etam. Now the Philistines went up, encamped in Judah, and deployed themselves against Lehi. And the men of Judah said, "Why have you come up against us?" "We have come up to arrest Samson, to do to him as he has done to us." Then 3,000 men of Judah
went down to the cleft of the rock of Etam, and said to Samson, Do you not know that the Philistines rule over us? What is this you have done to us? As they did to me, so I have done to them. We have come down to arrest you, that we may deliver you into the hand of the Philistines. Swear to me that you will not take my life yourselves. No, but we will tie you securely and deliver you into their hand, but we will surely not take your life. And they bound him with 2 new ropes and brought him up from the rock. When he came to Lehi, the Philistines came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire, and his bonds broke loose from his hands. He found a fresh jawbone of a donkey, reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. Then Samson said, With the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, with the jawbone of a donkey, I have slain 1,000 men. And so it was, when he had finished speaking, that he threw the jawbone from his hand and called that place Ramath Lehi. Then he became very thirsty. So he cried out to the Lord and said, You have given this great deliverance by the hand of your servant. And now shall I die of thirst and fall into the hand of the uncircumcised. So God split the hollow place that is in Lehi, and water came out, and he drank, and his spirit returned, and he revived. Therefore he called its name En-Hakkore, which is in Lehi to this day. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there, and went into her. When the Gazites were told, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. They were quiet all night, saying, In the morning, when it is daylight, we will take his life. And Samson lay low till midnight. Then he arose at midnight, took hold of the doors of the gate of the city and the 2 gateposts, pulled them up, bar and all, put them on his shoulders, and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Afterward it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, Entice him, and find out where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. So Delilah said to Samson, Please tell me where your great strength lies, and with what you may be bound to afflict you. If they bind me with 7 fresh bowstrings, not yet dried, then I shall become weak and be like any other man. So the lords of the Philistines brought up to her 7 fresh bowstrings, not yet dried, and she bound him with them. Now men were lying in wait, staying with her in the room. And she said to him, The Philistines are upon you, Samson. But he broke the bowstrings as a strand of yarn breaks when it touches fire. So the secret of his strength was not known. Then Delilah said to Samson, Look, you have mocked me and told me lies. Now please tell me what you may be bound with. If they bind me securely with new ropes that have never been used, then I shall become weak and be like any other man. Therefore Delilah took new ropes and bound him with them, and said to him, The Philistines are upon you, Samson. But he broke them off his arms like a thread. Delilah said to Samson, Until now you have mocked me and told me lies. Tell me what you may be bound with. If you weave the 7 locks of my head into the web of the loom. So she wove it tightly with the batten of the loom, and said to him, The Philistines are upon you, Samson. But he awoke from his sleep and pulled out the batten and the web from the loom. Then she said to him, How can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times, and have not told me where your great strength lies. And it came to pass, when she pestered him daily with her words, and pressed him, so that his soul was vexed to death, that he told her all his heart, and said to her, No razor has ever come upon my head,
for I've been a Nazirite to God from my mother's womb. If I am shaven, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up once more, for he has told me all his heart. So the lords of the Philistines came up to her and brought the money in their hand. Then she lulled him to sleep on her knees and called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. And she said, The Philistines are upon you, Samson! So he awoke from his sleep and said, I will go out as before, at other times, and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Then the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. They bound him with bronze fetters, and he became a grinder in the prison. However, the hair of his head began to grow again after it had been shaven. Now the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon their god and to rejoice. And they said, Our God has delivered into our hands Samson, our enemy. When the people saw him, they praised their God, for they said, Our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our debt. So it happened, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may perform for us. So they called for Samson from the prison, and he performed for them. And they stationed him between the pillars. Then Samson said to the lad who held him by the hand, Let me feel the pillars which support the temple, so that I can lean on them. Now the temple was full of men and women. All the lords of the Philistines were there. About 3,000 men and women on the roof, watching while Samson performed. Then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. And Samson took hold of the 2 middle pillars, which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right and the other on his left. Then Samson said, Let me die with the Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the lives he took at his death were more than he had taken in his life. And his brothers and all his father's household came down and took him and brought him up and buried him between Zorah and Eshtal in the tomb of his father Manoah. He had judged Israel 20 years. A long time ago, the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years, and the hand of Midian prevailed against Israel. Because of the Midianites, the children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. So it was, whenever Israel had sown, Midianites would come up. Also, Amalekites and the people of the east would come up against them.
Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor donkey. For they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts. Both they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. So Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out to the Lord. I humbly come before you. And it came to pass, when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, Thus says the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you out of the house of bondage, and I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all who oppressed you, and drove them out before you, and gave you their land. Also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But you have not obeyed my voice. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress, in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty men of valor. O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. I will wait until you come back. So Gideon went in and prepared a young goat, and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot. And he brought them out to him under the terebinth tree and presented them. The angel of God said to him, Take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock and pour out the broth. And he did so. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened bread. And fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Then the Lord said to him, Peace be with you. Do not fear. You shall not lose your life. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, The Lord is Peace. To this day it is still in Ophrah of the Abiezrites. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement. And take the second bull, and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. So Gideon took 10 men from among his servants, and did as the Lord had said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. And when the men of the city arose early in the morning, there was the altar of Baal torn down, and the wooden image that was beside it was cut down, and the second bull was being offered on the altar which had been built.
So they said to one another, "Who has done this thing?" And when they had inquired and asked, they said, "Gideon, the son of Joash, has done this thing." Then the men of the city said to Joash, "Bring out your son, that he may lose his life, because he has torn down the altar of Baal, and because he has cut down the wooden image that was beside it." But Joash said to all who stood against him, "Would you plead for Baal? Would you save him? Let the one who would plead for him be put to death by morning. If he is a god, let him plead for himself, because his altar has been torn down." Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, "Let Baal plead against him, because he has torn down his altar." Then all the Midianites and Amalekites, the people of the east, gathered together, and they crossed over and encamped in the valley of Jezreel. But the Spirit of the Lord came upon Gideon. Then he blew the trumpet, and the Abiezrites gathered behind him. And he sent messengers throughout all Manasseh, who also gathered behind him. He also sent messengers to Asher, Zebulun, and Naphtali, and they came up to meet them. So Gideon said to God, "If you will save Israel by my hand as you have said, look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. If there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand, as you have said." And it was so. When he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he wrung the dew out of the fleece, a bowl full of water. Then Gideon said to God, "Do not be angry with me, but let me speak just once more. Let me test, I pray, just once more with the fleece. Let it now be dry only on the fleece, but on all the ground let there be dew." And God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was dew on all the ground. Then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who were with him, rose early and encamped beside the well of Harod, so that the camp of the Midianites was on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said to Gideon, "The people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel claim glory for itself against me, saying, 'My own hand has saved me.' Now therefore, proclaim in the hearing of the people, saying, 'Whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead.'" And 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, "The people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Then it will be that of whom I say to you, 'This one shall go with you,' the same shall go with you. And of whomever I say to you, 'This one shall not go with you,' the same shall not go." So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, "Everyone who laps from the water with his tongue, as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink." And the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people got down on their knees to drink water. Then the Lord said to Gideon, "By the 300 men who lapped I will save you, and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his place." So the people took provisions and their trumpets in their hands, and he sent away all the rest of Israel, every man to his tent, and retained those 300 men. Now the camp of Midian was below him in the valley. It happened on the same night that the Lord said to him, "Arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. But if you are afraid to go down to the camp with Purah your servant, and you shall hear what they say, and afterward your hands shall be strengthened to go down against the camp." Then he went down with Purah his servant to the outpost of the armed men who were in the camp.
Now the Midianites and Amalekites, all the people of the east, were lying in the valley as numerous as locusts, and their camels were without number, as the sand by the seashore in multitude. And when Gideon had come, there was a man telling a dream to his companion. He said, I have had a dream. To my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midian. It came to a tent and struck it, so that it fell and overturned, and the tent collapsed. This is nothing else but the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. Into his hand God has delivered Midian and the whole camp. And so it was, when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, that he worshipped. He returned to the camp of Israel and said, Arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hand. Then he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet into every man's hand, with empty pitchers and torches inside the pitchers. And he said to them, Look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then you also blow the trumpets on every side of the whole camp, and say, The sword of the Lord and of Gideon. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle watch, just as they had posted the watch. And they blew the trumpets and broke the pitchers that were in their hands. Then the 3 companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing. And they cried, The sword of the Lord and of Gideon. And every man stood in his place all around the camp. And the whole army ran and cried out and fled. When the 300 blew the trumpets, the Lord set every man's sword against his companion throughout the whole camp. And the army fled to Beth Acacia, toward Zerera, as far as the border of Abel Mahola, by Tabbath. And the men of Israel gathered together from Naphtali, Asher, and all Manasseh, and pursued the Midianites. Then Gideon sent messengers throughout all the mountains of Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and seize from them the watering places as far as Beth Bara and the Jordan. Then all the men of Ephraim gathered together and seized the watering places as far as Beth Bara and the Jordan. And they captured 2 princes of the Midianites, Oreb and Zeb. They took the life of Oreb at the rock of Oreb, and took the life of Zeb at the winepress of Zeb. They pursued Midian, and brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon on the other side of the Jordan. Now the men of Ephraim said to him, Why have you done this to us by not calling us when you went to fight with the Midianites? What have I done now in comparison with you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezer? God has delivered into your hands the princes of Midian, Oreb and Zeb. And what was I able to do in comparison with you? Then their anger toward him subsided when he said that. When Gideon came to the Jordan, he and the 300 men who were with him crossed over, exhausted but still in pursuit. Then he said to the men of Succoth, Please give loaves of bread to the people who follow me, for they are exhausted, and I am pursuing Zebah and Zalmunna, kings of Midian. And the leaders of Succoth said, Are the hands of Zebah and Zalmunna now in your hand, that we should give bread to your army? For this cause, when the Lord has delivered Zebah and Zalmunna into my hand, then I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briars. Then he went up from there to Penuel, and spoke to them in the same way. And the men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered. So he also spoke to the men of Penuel, saying, When I come back in peace, I will tear down this tower. Now Zebah and Zalmunna were at Karkor, and their armies with them, about 15,000, all who were left of all the army of the people of the east. For 120,000 men who drew the sword had fallen. Then Gideon went up by the road of those who dwell in tents on the east of Nobah and Jogbehah,
and he attacked the army while the camp felt secure. When Zeba and Zalmunna fled, he pursued them, and he took the 2 kings of Midian, Zeba and Zalmunna, and routed the whole army. Then Gideon the son of Joash returned from battle, from the ascent of Heres. And he caught a young man of the men of Succoth, and interrogated him. And he wrote down for him the leaders of Succoth, and its elders, 77 men. Then he came to the men of Succoth and said, Here are Zeba and Zalmunna, about whom you ridiculed me, saying, Are the hands of Zeba and Zalmunna now in your hand, that we should give bread to your weary men? And he took the elders of the city, and thorns of the wilderness, and briars, and with them he taught the men of Succoth. Then he tore down the tower of Penuel, and took the lives of the men of the city. And he said to Zeba and Zalmunna, What kind of men were they whose lives you took at Tabor? As you are, so were they. Each one resembled the son of a king. They were my brothers, the sons of my mother. As the Lord lives, if you had let them live, I would not take your life. And he said to Jether, his firstborn, Rise, take their lives. But the youth would not draw his sword, for he was afraid because he was still a youth. So Zeba and Zalmunna said, Rise yourself and take our lives, for as a man is, so is his strength. So Gideon arose and took the lives of Zeba and Zalmunna, and took the crescent ornaments that were on their camels' necks. Then the men of Israel said to Gideon, Rule over us, both you and your son, and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian. I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you. I would like to make a request of you, that each of you would give me the earrings from his plunder. For they had golden earrings, because they were Ishmaelites. So they answered, We will gladly give them. And they spread out a garment, and each man threw into it the earrings from his plunder. Now the weight of the gold earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, besides the crescent ornaments, pendants, and purple robes which were on the kings of Midian, and besides the chains that were around their camels' necks. Then Gideon made it into an ephod and set it up in his city, Ophrah, and all Israel played the harlot with it there. It became a snare to Gideon and to his house. Thus Midian was subdued before the children of Israel, so that they lifted their heads no more, and the country was quiet for 40 years in the days of Gideon. Gideon had 70 sons who were his own offspring, for he had many wives. And his concubine who was in Shechem also bore him a son, whose name he called Abimelech. Now Gideon the son of Joash died at a good old age, and was buried in the tomb of Joash his father, in Ophrah of the Abiezrites. So it was, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot with the Baals, and made Baal-berith their god. Thus the children of Israel did not remember the Lord their God, who had delivered them from the hands of all their enemies on every side. Nor did they show kindness to the house of Jerubbaal and Gideon, in accordance with the good he had done for Israel. My friends, you have seen today what the Lord can do with so little. I was not the strongest man in Israel. I was not the bravest. I even doubted at times. But the Lord showed me, and all of us, that victory does not come from numbers, or from swords, or from our own strength. Victory comes from the Lord. When 300 men faced a mighty army, it was God who fought for us. And just as he delivered Israel then, he can deliver you today. Whatever battle you face, fear, doubt, sin, or the troubles of this world, remember this: the Lord is with you, mighty warrior. So do not be afraid. Trust in him. Obey his voice. And you too will see that our God
still saves. Give me now the part of your property that I am supposed to receive someday. There was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, Give me now the part of your property that I am supposed to receive someday. So the father divided his wealth between his 2 sons. A few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He traveled far away to another country. And there, he wasted his money completely. After he spent everything he had, there was a terrible famine throughout the country. He was hungry and needed money. So he went and got a job with one of the people who lived there. The man sent him into the fields to feed pigs. He was so hungry that he wanted to eat the food the pigs were eating. But no one gave him anything. The son realized that he had been very foolish. He thought, all my father's servants have plenty of food, but here I am, almost dead because I have nothing to eat. I will leave and go to my father. I will say to him, Father, I have sinned against God and have done wrong to you. I am no longer worthy to be called your son, but let me be like one of your servants. So he left and went to his father. Coming home to where I should have stayed. Coming home, where love will never fade. While the son was still a long way off, his father saw him coming and felt sorry for him. So he ran to him. Coming home to where I should have stayed. Coming home And hugged and kissed him. Where love will never fade. The son said, Father, I have sinned against God and have done wrong to you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Hurry, bring the best clothes and put them on him. Also put a ring on his finger and good sandals on his feet. And bring our best calf and kill it so that we can celebrate with plenty to eat. My son was dead, but now he is alive again. He was lost, but now he is found. So they began to have a party. The older son had been out in the field. When he came near the house, he heard the sound of music and dancing. So he called one of the servants and asked, What does all this mean? Your brother has come back, and your father killed the best calf to eat. He is happy because he has his son back, safe and sound. The older son was angry and would not go into the party. So his father went out and begged him to come in. But he said to his father, Look, for all these years, I have worked like a slave for you. I have always done what you told me to do, and you never gave me even a young goat for a party with my friends. But then this son of yours comes home after wasting your money on prostitutes, and you killed the best calf for him. Oh, my son, you are always with me, and everything I have is yours. But this was a day to be happy and celebrate. Your brother was dead, but now he is alive. He was lost, but now he is found.
My son was lost, but now he is found. Today we didn't just welcome him back home, we reminded ourselves of the heart of God. You see, love keeps no record of wrongs. Mercy doesn't wait for explanations, and grace runs to embrace the broken, the hurting, and the ones who think they've gone too far to return. We all get lost sometimes. Some wander in rebellion, others in pride. But our Father in heaven never stops watching the road, never stops hoping we'll return. The Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." So if you're listening and your heart feels far from home, know this: he's waiting, not with anger, but with open arms. Come home. There's always room for you at home. Coming home to where I should have stayed. Coming home, where love will never fade. I packed my bags one morning, said I'd make it on my own. Left behind the love that raised me for a world I'd never known. I thought I knew what freedom was, I thought I had it all. The parties and the fancy friends before the mighty fall. But there's a place where love still waits, where mercy never ends. A father's arms stretched open wide for hearts that need to mend. I'm coming home to where I should have stayed. Coming home, where love will never fade. The money's gone, the friends are too. I'm hungry and alone. What I thought would make me happy left me chilled down to the bone. But in the distance I can see the light that's calling me. There's a place where love still waits, where mercy never ends. A father's arms stretched open wide for hearts that need to mend. I'm coming home to where I should have stayed. Coming home, the love will never fade. I don't deserve forgiveness after all that I have done, but something deep inside me says I'm still his precious son. There's a place where love still waits, where mercy never ends. A father's arms stretched open wide for hearts that need to mend. I'm coming home to where I should have stayed. Coming home, where love will never fade. See him running down the road, his face is full of joy. Welcome home, he says to me, welcome home, my boy. I got swallowed by a giant fish. Can you even imagine? 3 days, 3 whole days trapped inside. No sunlight, no fresh air, barely any food. Just me
my thoughts, and the endless sound of water sloshing around in that massive belly. And trust me, 3 days in there felt like a lifetime. How did I even end up there? It all started when God gave me a mission. And what did I do? I ran the other way. Spoiler alert, that did not go well. Many years ago in the land of Israel, there lived a man named Jonah, son of Amittai. Jonah loved God, but he struggled with following God's plan. Now, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah thought to himself, Nineveh? Those people? I can't go there. I won't go there. So Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. We're going to sink. The storm is too powerful. Pray to your gods. Maybe they will save us. The sailors were afraid, and every man cried out to his God and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish. And they said to one another, Come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation, and where do you come from? What is your country, and of what people are you? I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid, and said to him, Why have you done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, What shall we do to you, so that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. And he said to them, Pick me up, and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you, for I know that this great tempest is because of me. Nevertheless, the men rowed hard to return to land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Therefore they cried out to the Lord and said, We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah and threw him into the sea. And the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Truly, Jonah's God is mighty. Jonah sank deeper and deeper into the ocean. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. So Jonah prayed, I was in very bad trouble. I called to the Lord for help, and he answered me. I was deep in the grave. I cried to you, and you heard my voice. You threw me into the sea. Your powerful waves splashed over me. I went down, down into the deep sea. The water was all around me. Then I thought, now I must go where you cannot see me. But I continued looking to your holy temple for